منبر صوت الشعب، الراي والراي الآخر، شعب واحد ووطن واحد. بكم كل سنة وانتم طيبين. حبيتكم. كل سنة وانتم طيبين. مرحبا بكم. Actually I post the link. مرحبا بكم كل سنة وانتم طيبين. Happy New Year 2021. مرحبا بكم كل المشاهدين بتاع صوت الشعب. زي ما وعدناكم في الأيام الفاتت إنه نحن يوم واحد هنعمل شو، ونشكر كلهم، نشكركم كلكم، ونشكر ربنا انه هو قدر يقعدنا في السنه الجديده، ونبدا نضال جديد ثاني. The struggle will continue and Kir actually will go. الليله بس is the first time we are not talking about Kir must go. But tomorrow I will come live Kir must go. In the new year Kir لازم يمشي السنه ده. But الليله ده يوم بتاع الفرح، يوم بتاع السنة الجديدة. عملوا شير لللايف فيديو، وأنا نزلت اللينك شوية كده. أنا نزلت اللينك، أنا أدي فرص للناس، يعني عندي ساعتين ونص. كل المشاهدين بتاعتنا كلكم، الحلقة دي لكم انتوا الليلة لكل الشعب بتاع جنوب السودان. كل سنة وانتم طيبين، وربنا يحقق أمنياتكم، وكل واحد فيكم ربنا يحقق في مراده. رغم انه الظروف اللي ما بنجو في بلد ده الظروف ما سهله، لكن برضه في نفس الوقت اننا لازم نحتفل بالسنه الجديده. ندي فرص للناس في هذا المنبر، منبركم، منبر صوت الشعب. توصلوا امنياتكم. نشكركم برضه، لازم نشكركم في اداره صوت الشعب، لازم نشكركم لكل الشغل الكبير اللي انتم كنتوا بتعملوه خلال السنه الماضيه رغم الظروف
كورونا فيروس، ورغم الظروف الصعبة في البلاد ما في من الثمانية المواطنين رغم المجاعة في البلد، والماسين حقنا في الخارج ما عندهم مرتبات، لكن at the same time نحن قادرين إنه نحن نناضل. مرحبا بكم مشاهدين صوت الشعب. أنا بقول لكم صباح الخير، وأيضا صباح النور إنما كنتم، ومساء الخير كما مساء النور. كل سنة وأنتم طيبون، كل سنة وأنتم بخير. نيابة عن إدارة صوت شعب جنوب السودان، نيابة عن هذا المنبر، ونيابة عن مشاهدين لصوت الشعب، نيابة عن supporters المنبر ده، يعني لم تصمت من العدم، لم تصمت لوعدها. هذا المنبر صمدت نتيجة دعم وتشجيع كبير من عدد كبير من أبناء جنوب السودان بقاماتهم المختلفة. لذلك نحن قدرنا نصل لهذا اليوم الليلة. لمعلوميتكم، منبر صوت الشعب وصل للعام الخامس، نحن وصلنا العام الخامس، الآن الرابع الخامس من ما بدينا أسسنا المنبر، ومن ما المنبر بدأت تطرح قضايا مهمة اللي هي قضايا بتاع الشعب بتاع جنوب السودان، ومن ما المنبر بدأت تتحدث عن تغيير في جنوب السودان وإيجاد حكومة مدنية في جنوب السودان بتهتم بقضايا بتاعة الجماهير وقضايا بتاعة التنمية. نيابة عن إدارة، نحن لازم نشكر ربنا إنه قدرنا نقعد عام كامل وحفظنا كلنا. خليني أنا يعني أشكر أي زول ونشكر ربنا نيابة عن الناس اللي بيشاهدونا والناس اللي بيكتبوا تعليقات إنه نحن وصلنا عاما كامل. في ناس نحن ما فقدناهم هم أحياء. برضو خلونا نشكر ربنا إننا ناس المرضوا برضو وهم شفوا بقوا كويسين، وكمان واصلوا إنهم يشاهدوا المنبر. برضو نحن نشكر ربنا إنه في ناس لهالليلة برغم إنهم كانوا يعني تعبانين عيانين، لكنهم برضو كانوا بياخدوا من وقتهم وبيحضروا هذا المنبر وبيشجعوا المنبر. برضو خلونا نترحم على كل الروح نحن فقدناه خلال العام الماضي. وفي خلال هذا المنبر برضو يعني للأسف الشديد إنه مضت عام الآن 2020، وده العام اللي أنا برضو فقدت فوق أمي من خلال الخبر بتاعنا سميته في خلال لايف فيديو زي ده، which is actually كان يعني sad news. لكن برضو أنا بترحم على الروح أيضا، وبترحم على كل زول فقد أمه خلال 2020، فقد أخوه، فقد أبوه، فقد خالته، فقد أي زول عزيز عليه خلال العام الماضية. أنا بترحم على كل أرواح بتاعت الناس ديل. برضو خلينا برضو نشكر الناس اللي بيكتبوا تحت المنبر ده. لو ما كان من دونكم انتوا خلال العام الماضي نحن ما كان وصلنا المكان اللي نحن وصلنا فوقه، ولا نحن ذاتنا يعني ما كان ليلة الليلة نحن قاعدين هنا قدامكم في الحلقة ده. وأنا بشكركم نيابة عن إدارة بتاعت منبر، وأيضا أنا بشكر الناس اللي بيشاهدونا من تحت الباك جراوند ووشس، الناس اللي بيشاهدوا تحت برغم إنه ظروفهم ما بيسمع لهم يجونا، لكن they try to do the best and watch us when we are live. أنا برضو بشكرهم.
خلينا نشكر كل زول كان قاعد ياخذ من وقته، وبرضه قاعد يدينا معلومه. في ناس المنبر ده صراحه خلوني نعترف لكم، انا فعلا ام ذا هوست وبدير حاجات كثيره، لكن المنبر ده صمت. المعلومات ده انا قاعد القاها من ناس من عدد كبير جدا من الشعب بتاع جنوب السودان بيعملوا المستحيل، بيرسلوا لنا معلومات عشان نحن نملك شعب بتاع جنوب السودان الحقائق، وبرضه عشان تغيير في جنوب السودان. خلينا نشكركم. انا بشكر كل زول خلال عام 2020 اخذ من وقته ورسل لنا رساله الممكن يعني ينغص عدد كبير من المواطنين، وبدينا جبناه للسطح عشان نحن نتفادى ارتكاب اي جريمه. انا بشكركم. بشكر الناس اللي دعمونا ماليا. في ناس برضو المنبر ده في حاجات برضو عملناه فوقه في جوا داخل هذا المنبر، برضو ما كان بمجهودي براي كإدوارد، لانه الوضع بتاعي ذاته ما بيسمح انه في حاجات كثيره انا ما كنت بعمله، لكن at the same time انا كنت يعني بيلجأ لبعض الزملاء و they give their support للمنبر. يعني في شخصيات انا شخصيا ممتنع لهم بشكر، لانهم هم فعلا قدروا يساهموا. برضو المنبر برضو هنا ساعدنا ناس، يعني المنبر في ناس ساعدهم دعم ناس ماليا في افريقيا، و يعني برضو ما كنت براي، انا كنت برضو مع ناس خلال العام الماضي في مشاكل فعلا الناس كانوا بيتوصلوا لنا في الاداره بتاع المنبر. ما كنا جينا طلبنا اي دعم من الناس، لانه رسالتنا from the beginning كانت واضحه انه رساله سياسيه، لكن برضو كنا بنساعد. انا كان رفضت انه نحن ما نعمل اي تبرع لاي زول داخل هذا المنبر، لانه المنبر عنده رسالته واضحه، ونحن ما دايرين الرساله بتاعت المنبر نحن نقوم نعمل شيفتنج للرساله بتاعه. عشان كده في ناس كتير برضو كان طلبوا مننا انه نطرح قضايا بتاعت المساعدات للناس، لكن انا في الاداره انا رفضت انه I cannot do that، لانه انا لازم احافظ على الشرف بتاعي برضه، لانه القضايا الماليه جنوب السودان ما ماشي كويس الان للاتهامات. حتى لو ذاته انت ما عملت الشغل ده بتلقى نفسك بعد شويه انه بتوثق التاريخ بتاعك ورسالتك. لذلك نحن يعني انا في خلال السنه اللي فاتت انا رفضت انه اطرح قضايا ماليه عشان نجي نعمل فاندنج هنا. انا بهتزر للنازل برضه قضايا بتاعت الاطباء الدكاتره في كوريا ولا في كوبا، برضو كان في طلب انه نحن نجي نعمل تبرعات هنا. انا رفضت انه المنبر ده ما يغير رسالته خالص، انه ما نقبل لاي مجموعه حتى فلودينج، حتى الفيضانات اللي كان موجود في مناطق بتاعت شلوك في جنجوليه في مناطق بتاعت نوير. نحن في الاداره المنبر للاسف انا رفضت خالص انه نحن ما نعمل اي تبرع لاي زول. رساله واضحه، لكن نحن ممكن نكلم ناس انه في جهه كده امشي ساير الجهه ده. برضو انا بشكركم للتفاهم بتاعت الموقف، وبرضو الناس يعني برضو شكرونا لانه الرساله بتاعت الموقف كانت واضحه، واهداف بتاعت المنبر هي كانت واضحه. انا بشكر كل زول لان نحن طلب مننا مساعده ماليه انه نساعد عدد كبير وما قدرنا نساعده، وانا برضو نيابه عن الناس اللي برضو ساعدوا وكلمناهم بيكونتريبيوت للناس اللي نحن وده يوم كان بيحتاج انه نحن وي سبورت. في ناس ساعدناهم وبنشكرهم، لانه ده كان مجهود ما مجهود بتاع ادوارد، ده كان مجهود بتاع الاداريين والناس بصراحه. في ناس they stood very firm في وراء منبر صوت الشعب. انا بشكركم كلكم. بشكر كل زول بياخذ من وقته دقيقه واحد بس، خليك انك تقعد معنا 4 ساعات 5 ساعات 6 ساعات. انا بشكر كل زول منكم القاعد يجي يقعد معنا هنا ساعه واحد بس، يعني ساعه من زمنك انك تشاهدنا. انا بشكرك لانه لو المنبر ده ما كان مهم بالنسبه لك والرساله ده ما كان مفيد، ما ممكن تجينا وتجي بس تفتح وتطلع. انت كنت يعني ما كنت بتاخذ من وقتك دقيقه واحد. انا بشكر الناس اللي قاعدين في امريكا، بشكر الناس اللي قاعدين في كندا، انا بشكر الناس اللي قاعدين في استراليا، بشكر الناس اللي قاعدين في اوروبا. خلوني اديهم شكر خاص. انا نيابه عن الاداره بتاعت صوت الشعب، انا بشكر الشعب بتاعتنا، الناس اللي قاعدين في امريكا والناس اللي قاعدين في كندا
وبصفة عامة الناس اللي قاعدين في الغرب، أنا بشكركم. بصراحة لما واحد كان أنا كنت في جنوب السودان، ولما كنت في السودان أنا ما كان فكرت يوم من الأيام إنه أنا بهاجر. خليني أقول الكلام ده للناس اللي ما فكرت خالص بالظروف اللي أنا عشناها في السودان. ما فكرت ولا يوم إنه أنا أبقى يوم من الأيام لاجئ سياسي في واحد من الدول بتاع العالم. أنا ما فكرت خالص. لذلك أنا قاعد في السودان ما بين ملكال بظروف الصعبة. هنا يال بتاع ملكال، القرايه شالنا، لكن كنا بنرجع ومشينا درسنا فوق وقعدنا فوق وعشنا فوق وبنينا فوق بيوتنا الكل هسه اتدمرت. لكن لما الاحداث دي تطورت ومشت لمرحله صعبه في 2016 وانا جيت للكورس بتاعي اللي انا جيت له بدعم من الحكومه الامريكيه. بل لمعلوميتكم الكورس حقي انا كان مدعوم من الحكومه الامريكيه عن طريق منظمه الارصاد العالميه، لانه في ناس كثير كانوا بيخلطوا المعلومات. حتى الحكومه ذاتها الانسنتيف بتاعي ما كان ادوني له. they know it and document is there. فانا ما كنت بعرف الوضع بتاع الناس نبر هنا. هنا كنا بنلوم في ناس مرات كثير، لنازل ما دارين يساعدوا الناس، ونازل قاعدين برا مرتاحين، ونازل قاعدين برا وضعهم كويس، النازل قاعدين برا ويعني ما عنده مشكله. ناس قاعدين في عالم الاول، ناس قاعدين في بلد بتاع خواجه، there are the good people، ما عنده مشكله. لكن لما انا جيت هنا في 2016 وقررت انه انا ما برجع جنوب السودان، ولمعلوميتكم خليني اقول الكلام ده في السنه الجديده الليله للناس كثير في المنبر هنا. انا ما كنت داير اقعد، لكن انا في نفرين انا ممكن اشكرهم للسبب بتاع قعدي في امريكا هنا. السبب الاول كان كومراد باغانا موموكيج. ماي كومراد كان قاعد يقول لي ايدوارد ما ترجع. I know what sometimes you go through, you need security document, please don't go. لكن التشجيع الاكبر كان من خالتي عاشور ديام ما رايلو يور ادوك. خالتي انا بشكرها، ربنا يعني انا خليني اقول لك خلال اللايف ده كل سنه انت طيبه وربنا يمد في امورنا. كل ما قعدنا يوم انا وصلت سنه ده انا لازم اشكر ربنا، لازم اشكركم دائما. يعني هي لعبت دور كبير جدا وضغطتني، يعني ضغطتني شديد. حتى التذكره بتاعي من واشنطن للناس كثير اللي كان بيقولوا يدور عنده قروش، التذكره بتاعي من واشنطن لناشفيل تينيسي خالدي اشو لي او كان دفع التذكره لانه ما كان عندي تذكره انا اقدر اسافر بهم من
We take things to the max. Oh, yeah. Honey, you still in bed? Yep. Bye! That's why we love Skechers Max Cushioning Footwear. It's maxed out the cushion for extreme comfort. It's like walking on clouds. Big, comfy ones. طيب شكرا للحضور جميعا. قبل مرحبا المسرحي
يعني زي ما أنا قلت إنه هي شجعت ساهمت إنه واحد يقعد في أمريكا هنا. والحدث الثاني بعد ما قررت أن أقعد اللي هي شجعتني إنه أعمل لايف فيديو واللي خلاني أكون قاعد قدامكم الليلة في الاستديو ده برضو كان وفاء بتاعت صديق ورفيق لام جون. أول لايف فيديو أنا بديته بوفاة بتاعت صديقي وأخي لام جون كوي. ومن هناك جات الفكرة من الناس إنه يا نهنا يا إدوارد أنت لازم تستمر في القضايا دي. لقينا تشجيع من الناس وبدينا المشوار بتاع النضال لأن هنا الليلة قاعدين فوق الليلة. فالمنبر ده بمجهود بتاعتكم. المنبر ده ملك وأنا قاعد أقوله دائما. لما ناخدنا شغل أتم هي طلب إنه نديها شعار بتاع صوت الشعب عشان يعمل لنا أغنية اللي انتوا قاعدين تسمعوا ده. أنا برضو كان كتبت الشعار كان موجود لما خلاص أنا بديت نأسس في منبر وشاورنا ناس كثيرين. ده كان أنا ما طلبتها هي من عندها لأنه كان هي قاعدة تعجب الرسالة بتاعت المنبر فطلبت إنها نديها فرصة. هي فنانة وممكن تلحق لنا الأغنية للشعار للمنبر وبعدها نشغلها في مقدمة بتاع البرنامج. فده كان الشعار بتاعنا مكتوب أصلا بتاع المنبر عدينا لها وهي لحنة شعار. فأنا بشكرها برضو خلال لايف بتاعت الليلة. ونحن بنشكر كل الناس اللي ساهموا في المنبر. أنا قبل أنا كنت قاعد أقول إنه أنا ما كان عندي رغبة بتاعت إنه يجري للخارج. ما جاتني خالص ما جاتني كله. لكن أنا جبت الكلام ده عشان أنا داير أكد للناس بتاعنا إنه الناس اللي قاعدين برا وصامتين وبيعملوا مستحيل من أجل أهلهم في جنوب السودان في السودان في يوغندا في كينيا في مصر. ده حاجة ما سهلة. وأنا شكرتهم ليه؟ أنا شكرت ليه قاعد أشكرهم ليه؟ لأنه
يعني من بدينا المنبر الناس اللي قاعدين برا ومشجعوا المنبر ده. They stood behind the forum. ولهم في شغل تلقى زول في الشغل خاتي سماع في اثنينه وهو بيستمع لصوت الشعب. وكان لقى فرصه بيجري حمام بيعمل تاكسي كومنت ناس ده كان المجهود بتاع ابناء جنوب السودان كلهم في الخارج. فانتوا نيابه عن اداره بتاع صوت الشعب انتوا بتستحقوا التقدير وبتستحقوا التحيه. تستحقوا التحيه من اداره بتاعت صوت شعب جنوب السودان. وربنا يحفظكم، ربنا يحفظكم، وان شاء الله تعبكم ده ان شاء الله ما تروح حبسا. في النهايه انا هنا we are pushing hard انه لازم يحصل تغيير في بلد بتاعنا. ده الهدف اللي احنا قاعدين نرجوه كلنا كشعب بتاع جنوب السودان، انه يجي يكون في جنوب السودان ديمقراطي، بلد زي امريكا كده. ما في حاجه بكون مستحيل. الناس قاعده يقول لي مرات انت ما تقارن امريكا بدت كيف؟ ما وقع من الفوق. نحن الامكانيات اللي عندنا هسه ناس البترول، شوفوا امريكا بترول بعد الولاده دوله الامريكا 200 اكتشفت بترول والمعادن الثانيه. الاليات زاروا بتاع الاكتشاف بتاع النفط الناس وصلوا لهم 200 لقوها 200. فالناس ما تتكلم ساكت. عشان كده قاعد اقول للناس ان هنا ما في حاجه بخليك ما تكون زي امريكا. ما الامكانيات والموارد الماليه، وعندك مشكلتك بس عندك اداره سيئه. عندك اداره سيئه للموارد، وعندك اداره سيئه للبلد، فيها قبليه، فيها معصوبيه، فيه كلام الكثير ده كله. فلذلك كلنا بنتمنى انه لو نحن قدرنا اداره، لقينا اداره سليمه، اداره جيده في جنوب السودان، قياده سياسيه عندها رؤيه وعندها ايديولوجيه تدير بو بلد جنوب السودان، بتكون من احسن الدول، لانه ما في حاجه بتنقصنا. شكرا لكم. برضو خلينا نشكر الناس بتاعنا في مخيمات. انا بشكركم لانه انتوا قاعدين تشاهدوا اللايف فيديو، بتشير اور دايفرسيتي، شير فويس اوف بيبل، وانتوا قاعدين في مخيمات. ليه؟ لانه المنابر ده قاعد يمثلوكم، المنابر ده تحدث عنكم. نحن بنشكركم، وبرضه بنتمنى لكم انه عام الجاي ان شاء الله يكون في تغييرات في البلد وتطلعوا من المخيمات اللي انتوا قاعدين فوقه ده، كل زول يرجع بيته، وبعد ذاك تبدا نظام بتاع حياتك من جديد. انا نزلت اللينك، الناس اللي دايرين يشاركوا لو في اي زول مثلا داير يشارك، انا اللينك نزلته قبل، انا قاعد انزله برضه. لو انت شفت التوبيك فوق اللينك موجود في التوبيك فوق، ممكن تضغط عليه. الحاجه الثانيه اللي هنا نكون محتاجين منكم مساهمه منكم انتم مشاهدين بتاع صوت الشعب. في اننا في مجموعه من الاداريين، الناس اللي بيساعدوا المنبر بتاع صوت الشعب، كان خدوا برنامج بتاع قدموا كتب. في طبعا دكتور ارسل جابرييل ياك، يعني هنا برضو بنشكره كواحد من يعني متحدثين هنا ضيوفنا في الحلقه هنا. وخلونا نشكر كل ضيف هنا دعاناه للمنبر، وبرضو ظهر لنا خلال السنه اللي فاتت كومراد باغانا موموكيج، جنرال توماس شيريلو، سفير ايمانويل اجاوين، جنرال ين ماسيو، وكل الناس اللي انا ما اقدر اذكر اساميهم، واي زول هنا برضو استاذنا الصحفي دينجي ديوك، وكل يعني كل الناس اللي قدروا ياخذوا من الوقت بتاعهم عشان يظهروا في الشاشه بتاعت فويس اوف بيبل في اسراء النقاش والحوار. انا بشكركم كلكم. في طبعا زي ما انا قلت لكم شويه، ارسل جابرييل ياك هو كاتب، وعنده كتاب بتاع سوبرنو القيامه، هي واحده من الروايات اللي كتبه. فعندنا في المنبر هي كانت يعني في هديه للمشاهدين بتاعتنا اللي قاعدين يشاهدوا في المنبر. عندنا حاجه زي 48 كتاب، لكن القصد الاول هسه الموجود عندنا في الكتاب عندنا 24 كتاب. الكتاب كان اهداء للمشاهدين بتاع صوت الشعب. المقترح بتاعت الناس اللي قدموا الكتاب، وانا بشكرهم للمنبر صوت الشعب وللمشاهدين صوت الشعب. ده ما كان موجود مني انا خليني اكون معكم واضح. كل زول بيعمل حاجه بحقه بندي حقه.
ادونا كتب، قالوا الكتب ده بتاعت سبرن القيامه يا ادوارد، الكتب ده اللي تديو هدايا للمشاهدين بتاعت صوت الشعب. ونتمنى برضو عندنا خطه ثانيه برضو، في برضو في برضو في حاجات كده قاعدين نعمل فيه للمشاهدين حقنا، بتحمل الاسم بتاع المنبر. برضو انا ما اقدر اتكلم عنه هسه، كان لما نبقى جاهز بعد ذاك الناس المحتاجين احنا بنديهم انه ممكن برضو يصل لهم الفنايل وبعض في يعني في علامات برضو للاداره للمنبر بتاع صوت الشعب وتراي تو جيف ذم للمشاهدين بتاعنا كهدايا. هسه اللي في قدامنا عندنا كتاب، والكتاب عندنا 24 كتاب، وكتاب قاعد معنا في امريكا هنا. اللي انا دايره من المشاهدين عشان برضو انا ما اظلم ناس، المخترع انه انا كنت اختار الناس اللي انا بديهم الكتاب، ال 24 نفر. هسه نحن ممكن الكتاب ده نرسله للناس، ممكن نرسله لامريكا، هنا في خلال امريكا بنرسله لك، في كندا بنرسله لك، في استراليا ممكن نرسل لك، في اوروبا كتاب برضه ممكن نرسل لك بالميل بوكس بتاعك. سو بيبقى الكلام اللي انا داير برضه علينا كلنا كمشاهدين، لانه الكتاب ده هديه لكم انتم، وبرضه عشان هنا ما نظلم ناس، ما نظلمكم برضه. انا اختار هسه عندي 14 نفر، انا بختار 10 نفر، وال 14 نفر اللي هم ممكن يمشي لهم الكتاب بيختاروا المشاهدين بتاع صوت الشعب اللي معي في الحلقه بتاعت الليله من خلال المتابعات بتاعتكم. انا في ناس هنا انا بعرفهم، انا شايفهم from the beginning، هم كانوا قاعدين معنا في المنبر ووقفوا حتى طريقه الكتابات بتاعهم. election please no corruption. اوكي كويس. جبريل كوان جبريل قاعد يقول يا ادوار ما في corruption. الحاجه الثانيه انا داير برضه ناكد للناس، الكتاب بعربي، الكتاب ما بانجليزي، الكتاب بعربي، كتاب عربي. و don't do discrimination please. okay yeah. and that's what don't do. كانت تقول لكم يا مشاهدين. سو انا نحن عشان نحن برضو يعني انا قاعد اقول دائما للمشاهدين كان انه المنبر ده منبركم انتم. تشنكوس قاعد تاكل تشنكوس. اوكي يا تابو كواتي يا انا الكتاب للمشاهدين بتاعنا نحن الناس اللي دعموا المنبر، فانا ما عندي مشكله، طالما كتاب عندنا عاديه لكم انتم كمشاهدين بتاعنا نحن. انا اعطيكم الفرصه الناس اللي عندهم رغبه للكتاب، وبرضه الناس اللي انتم شايفين انه ناس ممكن برضه لو في زول عنده رغبه انه هو محتاج لكتاب ممكن يكتب لنا. برضو انا كان في ناس كده كتبتهم، لكن زي ما قاعد ناس قاعد يقول ناس انه ندي الفرصه دي للمشاهدين بتاعنا، نحن يختاروا لنا ال 24 نفر الناس اللي هم بيشوفوا انهم يعني في مقترح كنا ندي بعض الناس اللي ساهموا في الحوارات داخل المنبر وكده، في نديهم النسخه بتاعت الكتاب. لكن برضو يعني خلونا نشوف منكم انتم الاراء بتاعت الناس، بعد ذلك برضو نحن انا خدت بس المحل اللي هنا ما نرسل فيه كتاب لجوبا، جوبا لانه كتاب تقريبا ممنوع من الناس زي في جوبا هناك اللي عندك، وممكن يكون سو الناس اللي قاعدين في جنوب السودان هنا ما نرسل لهم كتاب، لكن اي زول قاعد في اي محل ثاني هنا ممكن نرسل لك الكتاب بتاعك، النسخه بتاعك كهديه بتاعت السنه من اداره منبر صوت الشعب لكم انتم، الناس تطلع وتعرف الحاصل شنو.
ده الحاجه داير اقول لكم من خلال الحلقه. برضو انا بشوف تعليقات بتاعتكم، بالاضافه نحن الناس نحن برضو تقريبا مصر، هنا برضو الناس اللي قاعدين في مصر برضو ممكن نرسل لهم، قالوا ممكن كتاب يصل لهم في مصر برضو. تقريبا عندنا كم نسخه في مصر، ما في مشكله برضو للشباب بتاعتنا اللي قاعدين في مصر. جي جوك برضو هي بتقول هي في مصر. ده كلام جميل جدا. فاللينك انا منزل اللينك يا اخوانا. لو في ناس داير تشارك ممكن تشارك. انا ما اعرف الكتاب ده ممكن تصل السودان كيف، لكن برضو خلونا نشوف اسامي بتاعت ناس ان هنا ما عندنا مشكله وكده. وكل سنه انتم طيبين. قلنا جينا حلقه ده نشكركم بالعيد، الناس المساهمه بتاعكم في المنبر وكده. يا ايمانويل، برضو ايمانويل، افتكر روسيا ما عندك مشكله، النسخه بتاعها ممكن يصلك. لو في ناس مثلا داير تشارك، اللينك انا منزله تحت. يا خميس انا اشوف ال الناس السودان الكتاب ده ممكن برضو يصل كيف. اللينك موجود تحت للناس داير تشارك. كل سنه وانتم طيبين. اللينك موجود تحت، لو في اي زول داير يشارك نزلنا اللينك للناس. انا ما داير الناس تنزل الادرس بتاعه، الناس ما تنزل ادرس زي ريش كونغور. ما تنزل ادرس. نحن بعد ما نتفق على الناس اللي بنمشي لهم بعد ذاك بنتصل بالناس في خاص، والكتاب بنرسل لهم عشان برضه الخصوصيه بتاعت العنوان بتاعتكم وكده. كل زول كل الكتاب بتاعك يكون قاعد عند العنوان بتاعك. بعد ذاك نحن بنتصل بك في ماسنجر، وممكن نشيل العنوان الادرس بتاعك عشان الكتاب يمشي لك. وبرضه نتفق. طبعا في ناس اخترعوا انه من تلقاء نفسهم، طبعا الناس محتاجين وكده. اللينك برضه موجود تحت لو في اي زول داير يشارك. برضه نحن دايرين نطمن به الناس ان شاء الله من خلال السنه الجديده برضه نعمل فنايل بشعار بتاعت منبر صوت الشعب، وبرضه هنرسله للناس. وانا ما اعرف في بيسموها شنو، يعني اننا برضه I don't know what we call it، يعني شعار برضه بتاع صوت الشعب في شغل علامات الناس ممكن برضه تلبسها في يدها وكده في السنه الجديده. we try to في ناس people working انه المنبر ده لازم حاجات تمشي للناس وكده، برضه كإسهامات بتاعت المنبر للشباب بتاعتنا وكده والمواطنين والمحبين لهذا المنبر. فالكتاب بعربي but also we'll try نشوف الناس التانيين برضو، يعني خلال السنة الجديد برضو لو ربنا وصلنا العام الجديد خاطين انه نحن بنعمل تطورات كبيرة جدا، لانه في النهاية نحن we need to support the change in the country. لازم نحن نصل لمرحلة بتاعت التغيير في جنوب السودان. كل سنة وانتم طيبين. my brother Chankwas, happy new year. أنا منزلت اللينك اوكي thank you sister روس سامية thank you. أنا نزلت اللينك برضو لو في ناس هم دايرين يشاركوا. الكتاب لسه ما ترجموه لسه ما يترجم لإنجليزي، كتاب عربي. لكن نحن برضو
نوصل بالذات الشباب بتاعنا في مصر وفي السودان. يعني هنا نصل لكم إن شاء الله، ونتمنى إنه أي خطوة بناخذ تجاه بتاعت الفنايل بتاعت منبر صوت الشعب يصلكم، بالذات الناس اللي بتشجعين المنبر دول they support the voice of the people forum. لأنه at the end we are not political party، لكن نحن ما تنظيم سياسي، ده منبر فكري وبتعمل من أجل التغيير في جنوب السودان، ولازم نحن لننجز التغيير كلنا مع بعض. ده مهمة بتاعتنا كلنا كمواطنين، منظمات مجتمع مدني، كأحزاب سياسية. لازم نحن نعمل من أجل التغيير في جنوب السودان. ده only solution اللي نحن من خلاله ممكن نخلق الاستقرار في البلد بتاعتنا والتنمية. لسه أنا لسه برضو عندي زمن، لو في أي زول داير يشارك مرحبا بك. كل سنة وأنتم طيبين وربنا يحقق أمنياتكم، وبالذات في سنة جديدة إن شاء الله. ونتمنى إنه يعني ربنا يحقق السلام في جنوب السودان في سنة جديدة. وبرضه أنتوا ناس تحافظ على نفسها، لأنه كورونا فيروس لسه في الموجات جديدة هسي خاشي. new waves is coming. so كل زول محل أنت قاعد فوقه حافظ على نفسك، وما تنسى برضه تحافظ على الناس الكبار، الوالدة والوالد يعني حماتنا وكده، حافظوا عليهم، لأنه بالذات هنا الشباب الناس اللي بتلف وبتمشي كتير، انتوا تنتبهوا للناس الكبار عشان هنا برضه دايرينه معنا في مجتمع. ما معروف طبعا كورونا فيروس ده بينتهي 200، ونحن قاعدين نرتب هيكون عندنا حلقة برضه مع دكتورة سوزان دوناتو نتكلم عن كورونا فيروس، لكن لسه ما حددناه. هنحدد الحلقة ونخليكم تعرفوا إن شاء الله شاهد مزيد من المعلومات. لو في زول داير يخش يدي التحية بتاعت العيد مرحبا بك. برضو لو ما في برضو we going to للمرة الأخيرة زي ما أنا قلت قبل، الهدية بتاعتنا للمشاهدين حقنا هو كتاب بتاع الدكتور أرسل، وكان عندنا مقترح بتاع أسماء، لكن من خلال اللايف بتاع الليلة برضو
في مشاهدين برضو ما محتاجين للكتاب، الكتبة هم محتاجين للنسخة. احنا هنكتب برضو. انا كتبت بعض الاسماء بتاعت ناس زيل، نشوف الناس اللي قاعدين في مصر كم، وبرضو نشوف الناس اللي قاعدين في خارج المحتاجين للكتاب، كهدية بتاعت منبر صوت الشعب للمشاهدين حقنا، ونحن ماشيين السنة الجديدة. آخر حاجة أنا داير أقول لكم أنتوا للمشاهدين، إنه هنا نتواصل في الرسالة بتاعتنا، وحتى يتحقق جنوب السودان الجديد. The struggle will continue. ما نرجع ورا طالما لسه ما في استقرار موجود في دولة بتاعت جنوب السودان. نحن نستمر في النضال. وخلوني أنا أشكركم كلكم. أنا بشكركم يعني الناس اللي انتوا قاعدين تاخذوا من وقتكم. أنا بشكر كل زول قاعد يساعد منبر بتاع صوت الشعب. أنا بشكر كل زول بيبذل مجهود إنه المنبر ده لازم يكون قاعد وثابت مع رسالته. أنا بشكركم. برضو أنا بقول لكم كل سنة وأنتم طيبين، ونتمنى من ربنا إنه يحقق كل أمنياتنا، كل أمنيات بتاعت الشعب بتاع جنوب السودان. المنبر ده منبركم انتوا، واقف بمجهودكم وبدعمكم، لانه انتوا اصلا لو انتوا موجودين في لايف فيديو هنا. سو هسه عندنا يعني مبدئيا عندنا ريج كونغور، هو استراليا تقريبا، هو داير كتاب. عندنا خميس عموم برضو كتاب. عندنا إيما بنستو، وعندنا جيجو جوردن، وعندنا أبو شوك، وعندنا تابو أنتي تابو أروب، وبرضو عندنا أنتي كواتشي شاويش. دي الأسماء أنا كتبتهم، الناس اللي برضو اللي يصل لهم الكتاب. وبرضو في بعض ناس هنا برضو قدمناهم كان كمقترحات زي يد ماسيو، برضو وليه دور كبير جدا في القضايا اللي بنطرحها في داخل المنبر. برضو هو يمشي له نسخة بتاع الكتاب. عندنا أمباسادور إيمانويل أجاوين، برضو هو يمشي له نسخة بتاع الكتاب. عندنا برضو أمباسادور سولومون دندرا، برضو يمشي له نسخة بتاع الكتاب. عندنا أستاذ لويجي أجاك، برضو يمشي له نسخة بتاع الكتاب. للدور اللي هم لعبوا في منبر بصوت الشعب. أيضا برضو أخذنا تريزا، مولانا تريزا، هي برضو لعبت دور كبير جدا في داخل هذا المنبر. برضو sometimes she hosts she take my place if I'm busy. برضو هي هتاخد نسخة بتاع الكتاب. برضو عندنا أمنا أستاذ مرويل أتر مرويل، هنا برضو هنديه النسخة بتاعت الكتاب. عندنا مولانا ميان دينجديد، نديه كتاب. وعندنا أستاذ رغم هو دينجديد أيوك هو قاعد في مصر، أنا متأكد هو بكون قرأ كتاب، لكن هو برضو كواحد من يعني الرموز بتاعتنا في المنبر هياخد نسخة بتاع الكتاب. برضو عندي نسخة بتاع الكتاب لأستاذ أدوك اللوم، يعني ده من الناس اللي ريالي صامتين في دعم منبر صوت الشعب. ويعني زولدا what are you talking.
برضو يعني عندنا له نسخة بتاع الكتاب. كذلك عندنا نسخة بتاع كتاب يمشي للوسي أدوك، برضو من المساعدة الناس اللي يعني بدعموا منبر صوت الشعب، عندهم إسهامات مالية للقضايا اللي هنا بيواجهنا. لو عندنا مساعدات من الناس اللي بيطلبوا مساعدات برضو من صوت الشعب، they contribute and they play a big role to support. برضو عندنا أبانيشان، أستاذ أباني برضو she will take a copy of كتاب. وعندنا فنانة شولا تيم، يعني هنا برضو نديها نسخة بتاعت كتاب. دل الناس اللي هسه نحن الأسامي اللي اخترعناه، والناس اللي برضو الأسامي اللي شيلناه قبل شوية. والستيل نحن أيضا كاب دانيال، برضو عندنا واحد هنا I will not forget you. كواكي يا أقوك فيه ناس أنتي كواكي يا ناس أروب نازل بساهروا بالليل، يعني they actually supported member بتاع صوت الشعب بكتاباتهم وتعليقاتهم. في عندنا keep you ولا keep you وkeep يتلو. دانيال كون. جرماني أيويل منجوك، يا ناس جرماني ده ممكن يصلهم. من كويت أيويل من كويت. يا مبارك طبعا لازم انت طبعا طالما انت في مصر، انت في محل انت قاعد فوق، انا متاكد نسختك هيصلك في محل انت قاعد فوقه. ده من الناس القويين جدا الواقفين بدعموا المنبر صوت الشعب. خميس عموم يا خميس اسمك موجود. يا استاذ برضو فاروق الكويس، توت كوشيك، ابرم يا ابرم يوديزيف، انت بتستحق الكتاب. واحد من ابرم مانويل، واحد من يعني الناس اللي بيدعموا بيكتبوا كتير هنا، مشاهدين بتاعتنا. يا في يوكي ده وين كمان. دولار جان، happy دولار جان happy new year my brother. Dual, come and talk to Junubin. Come and wish them. Let me give you some minute, Dual Jan, before I close the show. Yeah, Abu Saleh, Dr. Luca, that is correct. Yes. نحن كنا دايرين ندي كتاب للشباب الناس اللي بيقروا، يعني على الأقل وبعدك they can go through it. كوان مالو ألتا قاعد يكتب عربي، كوان ده لازم كوان أبو طالب شنو أنت زارق كوان أنت كوان ده بالذات أنت بوتاك هابي نيو يير ماي براذر فيلمون. كوان ده بالذات كوان مالو أنت ذاتك أنا داير أنساك أنت كوان ده، يعني أنت أتاخد نسخة بتاع الكتاب. المهم يا جماعة، أنا نزلت اللينك لو في أي زول داير. Yeah, it is. Edward, it's too early for a doctor. No, a doctor تجي ونعمل update، نعمل update ل كورونا فيروس وكده. الكتاب بتاع صبرنا الغيامة بتاع دكتور أرسل رياك، كتاب بتاع صبرنا الغيامة بتاع دكتور أرسل رياك. بطرس أبولو هنا زادنا بكون نسينا كيف.
الكتاب هدية للمشاهدين بتاعت منبر صوت الشعب، يعني من بعض الإداريين بتاعت منبر صوت الشعب دي إنه الكتاب يدوه نسخة للناس وتصل لهم وكده، وبعد ذلك هنا بنستمر في النضال بتاعتنا والصمود بتاعتنا يعني. أستاذ بطرس أبولو، فزي ما أنا قلت قبل واي اللينك دقيقة اللينك كده شانكواس اللينك يا دام شير the link again كده شانكواس click on this link. الناس يا جماعة كده try اللينك مالو يا the link I just copy the link now le why is unreachable كده شانكواس try this link. الناس اللي يخش يا جماعة كده في اللينك أنا I post it again why the link is not unreachable. كده شانكواس try this link. يا بيار نينا بنرسل لك نسخة تغنينا ما دايرين نخش غابة. والله كلامك صح. نينا ما دايرين بيار ميوم نينا ما دايرين نخش الغابة يا أخوي، نينا نرسل لك نسختك. كده تشانكواس كده try the link again يا جماعة. الناس اللي دايرين يخشوا أنا اللينك ده أنا نزلته I don't know what's wrong with it. why the link is not reachable. I'm just copying the link again. أنا ما دايرين زول إني أخش الغابة. كده try the link again شانكواس. أنا just post the link. كده لو في زول تاني يحاول يشوف اللينك يا جماعة عشان لو ما له اللينك ده ما داير يمشي ناس ما شغال. Yeah, I think the link now. Justin بلاني Justin قال لي you are not fair Edward. عشان كده قبل أنا قلت لكم إنه الناس زي ما قال كوان إنه الناس يعملوا people need to make ما يكون في corruption. أنا بس شلت الناس يا جماعة إننا حتى الآن الناس القبيل اللي كتبوا اللي قالوا هم دايرين نحن قلنا لذلك نحن قلنا يا جماعة خلونا ناس تشوف تتفق على الناس اللي هم دايرين. فأنا بس أنا كتبت الناس اللي نزلوا أساميهم يعني we'll try زي ما أنا قلت إنه إننا الأول كوان يا جماعة اللينك ماله طيب النازل اللينك ماله أيوه كوان also you having a problem with the link. كده كوان also he having a problem with the link. يا كوان كده شوف اللينك اللي أنا رسلته لك هسه
Let me see اللينك ده ماله يا اخوانا. ما كده زول تاني يجرب اللينك، الناس بيقولوا اللينك ما فيه مشكله اللينك. كده اخوان انت لسه عندكم مشكله مع اوكي يا هسه كيف يودجاته ما في مشكله. الو 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 انت سامعني كيف يو ولا Hello? الو هاي Hello? yes hello hi Yeah, you do it. yes how are you? Happy New Year. Happy New Year. Yeah, same to you brother. Best wishes to you. Yeah, أنا ما أعرف في شاك كده أنا ما بسمع كويس. أنت سامعني؟ انا سامعك كويس. I'm hearing you well. انا سامعك كويس. Yeah, أنا ما بسمع. في there's echo. No, but انا سامعك كويس. Yeah, خلينا نطلع ونرجع. Okay. Let me. يا اخوان ملال انا افتكر شانكوس there is no problem with the link. Please try to check the link again. Happy New Year يا اخي. هندسة كل سنه وانت طيب يا اخي. وانت طيب كل سنه انتم طيبين والمشاهدين كلهم على الف خير، وان شاء الله السنه دي ربنا يريح كير ويخارجنا منه. ان شاء الله يا رب. امين يا رب. امين. هو لازم So anyway, can you hear me fine now? Yeah, I'm hearing you fine. Yes. Okay. So I have nothing to say. I just want to wish everybody a happy new year, and let's hope for the best, and let us work for something that is beneficial to our people back home. And thank you for the book. انا لو انا شفت اسئله كتبت عربي قلت كواندو ما قريت عربي مش؟ لا جيب لي ناس بروتانوير بشيله هذه ها؟ لا خلاص اديني ناس بروتانوير. of course بكتب عربي. So الكاتب الكتاب منو؟ دكتور ارسل قبل الياك. اوكي. لا ماشي. ها؟ في شخشخة في الصوت. I mean there's echo, voice cutting off. Let me mute myself. So yeah, so the voice was just cutting off for some reason, but I really don't have anything to say. I just want to wish you all a
a happy new year, and with your loved one Hello. and friends. And sorry for those who did not make it for this year, but that's part of life. Those of us who survived it, we're grateful and thankful. And sorry for the soul that we lost. Did not make it to us with us through this year. But all in all, it's been a great year. It's been good to knowing the voice, being part of the Voice of the People platform. And, we live in different places, different areas. But Facebook is a very good tool where it unites us and we get to know each other from our different zoning and time and all that stuff. But and thank you to you and all the members of contributor of the Voice of the People. Thank you for the platform. It's great. It really teaches us who we are, and it shows also our characters as individuals. You and I, we never met before, but we continue to build that respect among ourselves and many others. The same thing with General Gola. I never met him personally, but through Facebook, we become very close to one another, and we get to know ourselves. And also we can say we can work for a common goal that is the well-being of our people. And that's something that bring us together. And thank you for opening that platform. Thank you. My brother Kwan Malwal. شكرا جزيلا لكلماتك و خلينا نحن نعين للمستقبل. We keep the struggle. You have a happy new year. Let us start with good spirit, inshallah. Wish for the best. Thank you so much. I hope in one day we'll meet. Can fi America or Juba Sudan will meet. Sure. Thank you. Doctor Dualor Jang. Hello, Banymandis. Yeah, Kulusano, happy new year and welcome to the forum. So the floor is yours. Yeah, I just first of all, I just wanted to greet our people of South Sudan and those who are in UNIMIS right now, who are still in UNIMIS, the refugees across the East Africa, Sudan, and Ethiopia, all those people, and the diaspora people who are actually just across the continent. I just wanted to greet you and to wish you really a very great new year. And first of all, my name is Dalarjin, the leader of the Union Party of South Sudan. Last year was really very rough. Everybody know that. And as Brother Kwan say, most people died in our country, across the world, not only because of coronavirus, but those who died actually out of war are even more than those who died from coronavirus. So the war actually is killing a lot of people, and even diseases and starvation. People are still hungry. They don't have food in South Sudan right now, and that's why even in refugees camp. My message for all of us in this year is that actually it looked like we, the South Sudanese people, we are suffering, and I have just discovered this when I was doing more research, that we are actually distancing ourselves from God. And that should be our challenge actually for this year actually. There are 4 values that I wanted to mention here for our people. These 4 principal values, they are for life, human being life. If you want actually a life that has no satanic or evil values, then you need the 4 values. One, you need to understand these 4 values. One is the value of God. These values of God, where do they come from? Actually, a lot of people actually might think they are really very difficult, but it's just the 10 commandments in the Bible. Whether you have Quran or what, those are God values. And they were actually given to human beings so that you can survive on the earth. If you remember the history of Moses when he was getting out those Israel from Egypt, actually to the promised land,
the first thing that they actually, before actually they settle, the first thing he does, he went to God and actually asked God of what to do, because he cannot do anything, because people were even dying in his own hand as a leader. And then when he went and prayed on the mountain, God gave him the 10 commandments. Those were the values for the human being, or for even the Israel, to actually to be able actually to survive. And what I wanted us, the challenge for us this year should actually to go and actually understand those small 10 commandments from the Bible, and they will help you. When you understand them, I am very sure God will give you the wisdom to understand what we call human values of life. And human value of life, they are different from God value of life. That is why people have actually difficult to understand them. Human values of life, if you don't have God value of life, you will not actually get the human value of life. And I'm going to mention some of this because this is a big thing. Human value of life mean confident, empathy, forgiveness, kindness, caring, and giving. All you can name the list. I know you can name the list. Those things, they are human value of life. They are actually gotten from the God value of life. So if the first thing you need to do is to get the God value of life and then human value of life. Now we have earth values, things that are on the earth, and you know the earth is temporal. So when we say the earth is temporal, it means that there is nothing here that is permanent on the earth, including the life of human. So now, when we have the earth value of life come from human value of life. That means if you don't have human value of life, you will not understand the earth value of life. Let's say one of the earth value of life is a math skill. So mathematics skill is not everybody that has it, but is it important? Why, yes, on the earth is important. Is it important for human being? Yes, because you are surviving on the earth. So that is important for you. Is it a God value? No. So, you know, my challenge to you, what I actually wanted you to understand, you, the people of South Sudan, this earth is actually, it has a lot of things actually to actually that you can, to confuse people. It has a lot of confusion. And that is why we are suffering actually. So if we wanted to be clear this year, we really wanted to be clear on the earth, we need actually to understand the God value of life, human value of life, the earth value of life, and then the evil value of life. What are these evil value of life? Well, any opposite value of God is an evil value of life. For example, God say in the 10 commandments, don't kill. Right now we are slaughtering our brothers, our own brothers in South Sudan. So this is actually what we have is what we call an evil value of life, what we are practicing in South Sudan. Because God value tell us don't murder. You see, it is. I don't know. If you go, it maybe is a 7 value of. I think is 10 commandment. Maybe is number 7 or maybe number 8 there. It say clearly, do not murder, do not kill. But right now in South Sudan, even tomorrow, maybe you will hear a different news. They are still slaughtering people, human beings, that they don't know even where their life come from. So you see, that is a satanic evil values, what we are practicing. So my brothers and sisters, my message for you this year is to understand these 4 principles of life on the earth. And you will be okay. You even struggling about self-care, power struggle, tribal. We will understand it, because when we understand things, it's very easy that people actually can really have a mutual forgiveness, a mutual caring for each other, and then we will have the love of God, simply because we have a God values. God values give human values. Human values give the earth values. The earth values actually is where we are surviving between satanic and the earth. That is the conflict we are having. And actually earth value is when you are between bad and good in a simple life. So my brothers, I actually engineer
I actually thank you very much for bringing this video on this on the first day of the year. And I actually wanted to wish you. I'm not going to be here long because I'm running also with the family here. I wanted just to celebrate with my family and other friend here. But I wanted to wish you, all of you, especially those people who are suffering in the camp and those who are internally displaced. I wanted actually for us to go back and actually have the values of life on the heart. Then we will sort out the problem. Before you go, thank you very much, and God bless you. Before you leave, I want you to send a message to the leaders of South Sudan. What are you telling them? The leaders of South Sudan. Send them a message, please. Yes. You know, for the leaders of South Sudan, especially Salva Kiir and Riek Machar, you know, and I have been saying this all along. What they are lacking is actually the skill of solving a conflict, and that's what they are lacking actually. And for you to have a skill of solving the conflict, you need knowledge. Where does the knowledge come from? Knowledge is coming from God. Even you can claim, oh, maybe I'm very smart, I'm very clever. If God actually don't give you this, you cannot, my brother. So what I wanted our brothers in Sudan actually is to actually understand God. Let them be close, our leaders. Let them be close to God. Closing to God does not mean that you just going to the church every day. That one will not save you. You cannot get saved for running a church or maybe holding the Bible. A lot of people, they say, oh no, if I have the Bible, I sleep the Bible at night like this, and then I'm going to be saved. No, you need to open it and read it actually. I think reading the Bible will actually save you than actually going sleeping with the Bible. So my brothers, I actually, our leaders, I wanted them actually this year, they should actually be more closer to God. And then after that, the God will give them the wisdom to solve the problem of South Sudan. Because the problem of South Sudan need the human knowledge. Human knowledge comes from God. So I just wanted our leaders to be more close to God. That is our challenge for 2021. That one, we will not have a coronavirus. Tribalism will go away. The more we are going to be close to God, the more we will not have coronavirus. We are not going to have anything with tribal killing. We are not going to have anything to do with corruption, because we will be caring to those people. Actually, they will be having empathy, and empathy is, is a human value. That you are thinking that IDP in the camp, they are disturbing people in the refugees camp in Kakuma, in Ethiopia, in the camp of what is it in Uganda. You put them on your shoes that they are really suffering. They are human like you. That one is a value, is a human value that is called empathy. You have a feeling about the people. So if you don't have God value, how will you have that feeling? It's not. So my brothers, our leaders, they should be close to God. And this is a message actually for all our church leaders. They should carry this year. People of South Sudan, they are practicing evil value right now. And they have to know that. So for us to actually to be able to solve our problem, we need actually to be close to God and practice God values of life. And that is where we will solve a lot of problems. So thank you very much, and happy New Year 2021. Hey, thank you. Henderson. Yes. I'm gonna excuse myself. I just want to hear from General Dal, and I'm not taking away from those who just joined us. But I just want to say my final word is to our people in UNIMIS to be humble. There's an end to everything. These issues of country, it will solve at some point in life, and they need to be humble and patient. The end is near. That's all I can say. In terms of the leadership wise, I really don't really see anything, and you know that yourself. Nothing will change under Kiir watch. But we're just going to encourage our people to be optimistic. Tomorrow is better, and I think it seems like General Dal is going to open a church instead of forming his party. But thank you for sharing his religion word, and it's good. Thank you.
I just want to say thank you to you personally, and thank you to all the contributors on the Voice of the People for every time when we come to debate something that is beneficial to our country and something that we all hope to happen in our birth country, because we wanted our people to go back home to their family, and we can also go and visit, and that's my hope for this year, and I wish you all a lovely new year as well, wherever you are. I think if you have time, Bashmandis Kwan, I want you actually to send message to our young generation youth and the other part of the country, and also to our brothers and sisters and our kids also, those are outside here. But let me give floor to Abram Menyel because he's in a car and I think he at work. Then if you have time, just you can be with me for a while, some minutes. Yeah, Abram, marhabek, Merry Christmas to you. Same to you. Assalamu alaikum يا شباب. سامعين صوتي؟ سامعين صوتك 100 مرحبا بك. شرف عظيم لكم. Yeah. First of all, thank you, Handessa. It's been a long year, and you have stood your ground. Taban fi disagreement katir left and right. People are going left, the other ones are going right, but you have stood your ground and you brought us all the way until 2021. So first of all, that I would like Merry Christmas or Happy New Year, Leila. نمرة 2 تحية للجمهور بتاع الشو، نقول لهم كل سنة وانتم طيبين. إن شاء الله السنة الجاية كده سنة ده which is today actually إنه يكون عندنا mentality جديد, new strategy. That's what I picked up from Dr. Larjang. شفت ابن آدم ده, if you could simply follow يعني وصايا الله العشرة, trust me, we'll be all right. لأنه شاب السودان زي ما أنت قلت مرارا وتكرارا يا أستاذ إدوارد, شاب السودان شاب ممتاز. We are easy to come together and we are easy to fall apart. We are the one who brought out South Sudan. We voted. حتى أنا كنت متذكر زمان أنا كنت في جامعة, أنا مشيت عملت vote, شلت لي يوم كامل, مشيت هناك مشيت عملت عشان أمشي أعمل الصوت. So the same people of South Sudan, they can do the same thing this year. Starting from this year, let's think about to pinpoint out where is our issue. Where is our issue? As soon as we know where is our issue and simply follow 10 commandments, we'll be okay. As I mean, أنا كنت في جنوب السودان for 5 years. لما نجي راجع هنا ده لقيت community Sudan, كان عندنا في أي محل في أي ولاية كان فوق Sudanese community center. When I came back, there's none there. جنوبين كله شتى, أنا قاعد نقول له what happened? قال المشاكل الحاصل في جنوب السودان. I'm like, okay, what is it? Where is the problem? Into ناس القاعدين برا هنا ديل, into ما تقعد and then find out where is the issue. Am I the issue? Are you the issue? The issue في جنوب السودان, where is it? As soon we know that Junub Sudanese in diaspora can come sit together in their community centers where they are, and come out with a solution. فأنا ما هطول شديد, بس داير أوري وشي زي ما أنت شايف أنا في شغل, لا عندي يوم 25 ولا عندي واحد, لكن لازم نسلم عليك ونشكر الشعب السوداني. You've been trying your best to figure out this situation, in your own way. I hope now we learn by experience. It's not working. 5 years and we are not changing anything. As a matter of fact, we are even continue falling apart. We are going farther away from each other. So I hope 2021 is a new year to start something new. And South Sudanese community, open your centers, come together and discuss your issue. If you think filan is your issue, you tell him, look, I'm around here. You are my issue. Okay, you tell me how am I your issue, and then we figure it out. Because this country, you have gave South Sudanese people enough information to know the situation with South Sudan. It needs everybody's attention. Gabaliyada, I don't understand what it means that.
For me, it doesn't make a lot of sense. Like in the whole country that debita jiddak, debita inter, and this for your next generation. We work so hard so we can build future for our kids. So where are you building your future for your kids? Junub Sudan, if diaspora, I don't think so. Ana shakhsiyan, yes, I've been here over almost 20 years actually. I'd rather stay in my country. Yali barabbi minak ubagarum fi madaris bitom minak. So without any further ado, thank you for the book. By the way, I'm going to go Arabic. امتحان الشهاده السودانيه رياضات تخصص, so I'm good to go. Also first time to see brother Lual and Chenkwat. Salam alaikum. Yeah, salam alaikum. So let's do the right thing. Lanu, the longer we keep fighting each others, the more we will country that become dollar tani bara. When you come back later, we look at Chenkwat, do you have passport to enter the country? Shift the gave. So it's gonna be somebody else is gonna be in that country. So I hope we have a better vision, better plan, and I always contact Edward sometime privately. So I'm an open ears, Edward, open for any suggestions and any participation in this matter, because this country is for my children now. Ana khalas begit before visa, I'm out of the picture, but I want that country for my son, my kids. So if we're doing the same thing, I'm here and I'm open to put my hands together with everybody is driving that direction. Shukran jazilan. شكرا جزيلا اخوي ابرم. شكرا جزيلا. شكرا للزمن بتاعك، وشكرا برضو يعني انت اخذت من الزمن بتاعك برضو انه انت برغم انت في الشغل جيت صار للشعب بتاعنا طيبين، وانت اعطيتهم رساله كويس. شكرا جزيلا. نهارك سعيد وهابي نيو يير. Let us keep the bell and also try to communicate also to give some suggestion to how we actually can do our things and contribute in our struggle. So no problem, brother. God bless you. Thank so you. Can I excuse myself as you? Yeah, sure, sir. All right. Salam alaikum shabab. وعليكم السلام يا هندسه. انا ذاته بستاذن. انا داي اوكي اقدر اخليك. الشيء اللي اقوله انه للشباب والشابات، ناس في سن الاعمار من 40 ل 21 مثلا، اخوانا قبليه ما بيودينا يمها. اوكي امريكا ده if you look at it, it's a multi-nation with all backgrounds. They don't live in a tribal line where we say, well, this is beneficial to me as a Nuer guy, or this is beneficial to him because he's a Denka or she's a Denka. Let's not think of that way. We want to live in peace. Living in peace does not need a tribe line. Having a good government does not need a tribal line because it is a country. We're not running a community. We're running a country. And when we try to debate things, it's not out of hate. We just try to reason ourselves. We try to convince, okay, which one is wrong, which one is right. It doesn't matter who's the president. It could be anybody, okay? That's not the issues. So when we talk here, we're not just trying to isolate a specific group because they happen to be Shuluk. No, we're debating issues in a very professional way where we say, you can convince me or I can convince you. But let us not be radicals when we talk or try to debate issues. Be reasonable. Convince me if I could be wrong, or you could be wrong, Edward yourself or Shankwas. So when we debate in a very professional manners where we separate our personal things and what bring us as a country. You know, I have my own tone when it comes to my family, but when I come to a community that is completely diverse, I have to speak on that tone. And that's what we continue to talk about. Let us not be tribal people. That love and compassion, like Dal was saying, is what we need. All right? And let us not divide ourselves in a tribal line. It will take us nowhere. You're an educated person. You're smart. You have reason to deliver your words or whatever you may have in mind, but in a good
in a good way, not in a hateful manner. I have no hate toward anybody. But if somebody were to say something wrong, I would say, well, that is not right, and I would explain why. So let us not be like our elders, and those of let us not hold back of, oh, they killed us back in 1991, they killed us in 2000, 1980. What? Those are not debates. Those things happen. You cannot reverse them. Okay, but how do you avoid them from happening again? Is what we're talking about. And that's what we should be discussing. What happened in 2013, we're not going to reverse it. We cannot bring it back. But how can we avoid it from happening again is what we should be working on as young people. All right? I don't want the data to be killed because of what had happened in 2013. We want to avoid such things in our country. All right? And that's what we continue to talk about. It's not because you cannot bring a dead soul back. You just can't. The Civil War in America, it killed a lot of people. But guess America today is one of the best countries because they overcome their bad incidents to move it to something better. That's what we should be hoping for. So when you come here, if Shanko say, I'm hurt because this has happened to me, as a young person, you can acknowledge that Shanko is really hurting. How can I avoid him from hurting even more? I have to be sympathized with him. I acknowledge that he's hurting, and then so we can move on together. But you cannot keep hurting your brothers and sisters and then assume that you will go along by yourself. It will never happen. Let's build a good country. Let's get along. Let us fix things. So tomorrow will be better. And thank you very much. Happy New Year to you, Handessa, and to everybody who's watching. Thank you very much. Thank you. We're taking your time every day to just an hour or two to just come and watch here because it's not a personal thing. We want the best for our country. Thank you. Thank you. Thank you, my brother. You have a good day. But my brother Chankwas, welcome to the show. Actually, it has been a quiet time. We are not seeing you. Happy New Year, and nice to see you. The floor is yours. Marhaba. Thank you. Thank you so much, Brother Edward. It's been a long time. I think on the Voice of the People, I've been away for at least 4 or 5 months, I believe. Yes. It's been a while. And on my personal platforms, I've been away for about 3 months. There are some personal agendas that I had to contend with. And I'm grateful to God that I had to do them in private, and I completed most of them. And therefore, I'm back to the social media so that we can continue the work. Brother Edward, I really appreciate the fact that we had our differences and we had our positive sides as well. That is the nature of being nationalist. When you view things on a nationalistic manner, you differ in one point and then agree on the next one. And that does not mean we are enemies. It means that we are nationalists, patriotic sons of South Sudan that want to gear our country forward. I therefore really from the bottom of my heart appreciate the work that you have been doing, and majority of our people, with our sister Teresa included, and most of the people that have been advocating on behalf of our voiceless people that are being terrorized on a daily basis in our country. On my personal behalf, I have to say thank you for doing that. You are not only doing it for our people, you are doing it for the world over as a human being. If there is anything we can do at our disposal, is to use our resources that we have, especially we that are living in countries that has all these huge resources. We sit on computers and TVs. We can afford to sit in front of them for 24 hours with data that does not break or give you a problem. Compared to our people back home who cannot even afford $10 for get a data to feed their family. So being here is not just for the sake of it. It is for a cause that will gear our country
hopefully forward for better. Coming to the year that just passed by, I believe it has been a tough year for all of us in regard to the pandemic, COVID-19. I have to say, for those who have lost their lives, it is unfortunate. And let us hope that God can rest their soul in peace. We, especially we South Sudanese people, we have also lost, great people to the COVID-19. And we cannot forget to pray for their souls so that God can rest their soul in peace. For those of us that are still living and has the opportunity to see yet another year, we have to be grateful to God. It is not because of our good doing. We haven't done anything to deserve being here today, but it is just the grace of God that allows us to see another day. Coming to the political arenas of South Sudan in the year that is unfolding, from today, I have to say this, Brother Edward, I might not be that naive like the previous speakers. I have to encourage all of us, especially those who believe in change, to not relent on what we have been doing. We cannot afford to put, to put a blind eye on the unfolding situation in our country, because the sooner we are silent, then our people will continue to suffer. So the more we speak out, the more we talk and broadcast the current affairs of South Sudan, the wrong, the good, and all the ugly, the more we broadcast them to the world, then the more we can help those needy people back home. So I will not be naive. What I can say now is this. We have been in civil war for 7 years. There has been glimpse of hope when we have peace. It comes and it goes, and people do not value the importance of peace. Most in particular, our leaders, those who are, at the helm of power, they use our resources to destabilize a country, destroy it to the maximum so that it will make our lives so unbearable for the future. What I will say is that if our leaders are serious about peace in the country, and if our leaders are really in need of peace, they have to make sure they implement the agreement. Because that agreement might not be 100% perfect, but it can give us a beginning, a platform where we can build trust, a platform where we can build, a nationalist kind of way, where we can sit on the table and iron our differences and move forward. But if we fail to implement the peace agreement as it's stipulated in the document, I'm one of those people that love, to talk about the document. And the reason, Brother Edward, being, we as a people, we are in a generation where we can no longer trust only speaking. We have to trust what is written. We have to believe in what is written, because what is just spoken, like majority of our brothers, has already spoken, and I'm speaking now. What is the evidence that what we are talking about shall be put in action? Unless we see an action, then we can believe that all things that we have been talking about are real. So now coming to the importance of the peace agreement, especially the reaccess. To me, I believe wholly in the reaccess, not because it is perfect, it is not perfect. Not because I will benefit, I'm not going to benefit. But if my people can endure the peace, if we can have peace in the country, if we could silence the guns, if we can bring our people back from the foreign countries, if we can be able to plow our land and grow crops and feed the hungry, if we can be able to provide security to our country and our people,
then I believe peace can be realized and trust can be rebuilt. For those of us that want to lie to ourselves, that we can patch up a peace agreement without implementing the core agendas that were signed by our leaders, we are lying to ourselves, because at the end of the day, this peace will not be successful. It will not bring a lasting peace to the people. So my brother Edward, I really thank you for standing out throughout the year. If there was any award that can be given to a son of South Sudan, it has to be given to you. Not because the rest of us hasn't done a great work. We all contributed. But there is that one person that is a standout on yearly basis. So last year, I have to admit that you stood out. You stood your ground and you stood out. Some of us were there, like personally I was there, but I had to admit in the last 3, 4, 5 months, I had to do some personal agendas out of public eyes. And I have to say thank you for what you have done. This year, we are going to do it again. We cannot fall asleep. We still have work to do. Peace is not yet realized in the country. Unless we see the fruit of peace, unless we see our leaders implementing the peace agreement, so shall we be able to relax and say, well, what we have been crying for is now at hand. People are out of the POCs. People are back from Uganda camps, from Kenya camp, from Sudan camp, from Ethiopia camps. But as long as our people still fear for their life, we cannot be able to fall asleep. So this year is just another year that we are going to be awake and do more for our people, because we have the resources. We have everything at our disposal to talk to the world, to advocate on behalf of our people. So unless you have a question. Really, thank you so much, my brother Chankwas, for what you have said. And this is what I mentioned yesterday. You said it all. بعدين للناس المشاهدين, before I ask you a question, يعني كلام اللي قاله تشانكوز ده الكلام اللي يفترض ان احنا كلنا we put it on point. نحن عارفين انه ما في سلام، وكل مره قاعد نتكلم انه ما في تغيير ممكن يجي في جنوب السودان الا اذا كان الرئيس كير هو التزم بالتنفيذ بتاع الاتفاقيه. My brother Chankwas, I want you to send a message to our younger generation, our brothers, those in Sudan, those in UNMISS camp, in Bantiu, in Juba, in Malakal, in Bor, in Wau, in Central Equatoria. Those also in refugees countries like in Ethiopia, Uganda, Kenya. Some of them, the young generation now, they start losing the hope because actually the war is getting long and there is no solution, and we are fighting for them. What are you telling them? What is your message to them? Okay. Thank you for the opportunity once again. I have to admit that the last 7 years hasn't been that great for us as a people and as a country. It has been a rocky ride for the rest of us, most in particular those innocent citizens that end up losing their lives, those citizens that end up losing their properties and their worldly belongings. For my brothers and my sisters whose lives were subjected to a life of refuge, escaping brutality of a regime that once we thought was our government, I have to say, all hope is not shattered. All hope is not shattered, because if we remember, as a people, we came a long way. Our history can span back
to 1821, as a time when the British and all the Anglo-Egyptian wanted to come and invaded our country to take control of our resources. And only with spears and clubs, our forefathers fought and they battled it out. They protected our land. And today we are so, we can proudly say we are South Sudanese, or we are Sudanese. So what I can encourage our people, regardless of where you are, regardless of the circumstances that you are facing on a daily basis, we cannot lose hope. We cannot afford to lose hope, not at this juncture in time, not at this point in time, because South Sudan will stay forever. But the current leaders will go. Even us, tomorrow we'll be the leaders and we will go as well. But our generations to come shall always, live in South Sudan, a land that will never go away unless God says so. To our leaders, and I believe this is another area that we have to touch at the beginning of the year. Yes. To be honest with you, Brother Edward, I'm not naive with the leaders. I will not be friendly with my comments or commentary in regard to our leaders, because our leaders has been so selfish to a point that they cannot be able to bring a much needed peace to the people of South Sudan. How on earth can you negotiate with an enemy and then sign an agreement and you fail to implement what you have signed? That is a question that I always find very hard to fathom. I find it hard to understand how you, Edward, let's say if we fight today, even in your own family, like I always give this example, in your own house, when you have a domestic violence with your wife, and in our culture, if I have a family problem with my wife or domestic issue, I will call upon my in-laws and my family, and we will sit down to iron out the problem. Once we iron the problem out, my wife will give up some of her demands, and I will give up also on some of my demands, and that will bring us closer than before. That means we have signed a new deal that we cannot break again. So the question is now to our leaders, why would we be signing peace after peace? Why would we be signing an agreement that you cannot implement? And now, if you sign an agreement and you fail to implement it, how can you come to me as a citizen to trust you? And this is something that we have to research on, because I believe there are some underlying factors that make our leaders not implement what they had signed. And this is where I have to base my talking tonight. As I mentioned earlier, that I will not be friendly to our leaders in my commentary. Remember, we signed a peace agreement in 2015. Our leaders went to Juba, and we know what happened in July 2016. Now we have got another chance to bring peace back to the people of South Sudan. Now our leaders are playing with it. So instead of them implementing the agreement, now they are playing with it. We are 2 years now into the agreement. We had 6 to 8 months of the pre-transition period. Nothing had been achieved. Now we are into 2 years of the agreement. Nothing is implemented. The secure arrangement, which was the benchmark and the backbone of the agreement, Brother Edward, it's still begging. No one is implementing it. And our leaders are putting a blind eye on that backbone of the agreement. And here we are, we will say, oh, peace, salam jai, salam jai, salam jai. Where is salam? Because if we cannot be able to implement the agreement as signed, then it is just only a matter of time before we question ourselves what went wrong again.
All of you might not agree with this narration, but to me, unless a peace agreement which was signed on the 12th of September 2018 is implemented in letter and in spirit, I cannot be able to trust all these things that we are crafting. All this patchwork that we are doing cannot be trusted unless we implement the peace agreement in letter and spirit. That's what I can say. Thank you. Let me welcome Trust. But before you go, Shankwas, I want you to send message to our people. Those are in diaspora, those in Australia, those in America, Canada, Europe. What is your message to them so they can keep the fight and actually put their hand together so we can fight for change and pushing the government, the country to implement that peace agreement? To send a message to our youngest brothers and sisters in the West also. Those actually, they separate themselves always. They are saying, oh, they're still kids, Lisa Shufa Sukar, and even some of them, they are in 30s and in 30s, 20s of the age. They're supposed to be part of what we are doing, but actually, it's kind of, they are falling from actually participating in what's going on in the country. I want you to send message to them also. So in order for us to come together and actually unite and fight together. Go ahead, Prof. Okay. First of all, Brother Edward, the political arenas of South Sudan, the political demography of our country has actually changed the way we live as sons and daughters of South Sudan, regardless of where you are situated globally. For those of us who are in diaspora, as I mentioned earlier, we have all these privileges that include the media and all the resources that has been given unto us through technology and all these things. Unfortunately, due to the conflict that has engulfed our country for the last 7 years, we kind of, relax a bit from holding up the sense of a national project. For example, we've never been working together as people. All we have been doing is, opening our ears and eyes to listen to what is happening back home. It does not mean we are disintegrated. It does not mean we are not one people under one umbrella of South Sudan anymore. It means that we have got a lot of problems that has been imposed on us by none other than our president at the time and our government at the time, or government of the day. For those reasons, the diaspora went silent, and perhaps we went following after our leaders, and whichever side you wanted to take, I could not blame you. I cannot blame you even today. And that is the nature of humanity. When things happen, people take side. Even those who normally pretend that they are neutral, in their heart and their mind they have side. But it is just that through expression, they don't want to express themselves based on sides. So what I can say to our diaspora is that we all have to work to make sure our leaders implement the peace agreement, because it is through a direct full implementation of the agreement that will bring us back to work for the interests of the country and to work together as a family, as a community, as a nation. If our leaders fail to implement the peace agreement, even our national fabric will continue to disintegrate, because each and every one will falter along the lines of our political parties or tribes. And we have seen it. We have seen it for the last 7 years. The only way to reunite ourselves, the only way to bring our national sense back,
is to make sure we in the diaspora, if there is one thing we could do, is to pressure the leaders to implement the peace agreement when it is implementable, at the time when it is still implementable. So let us not wait till it's too late and then we will cry, oh, what happened to the peace agreement? When we see on daily basis, before our very own eyes, our leaders are not implementing the agendas of the agreement. They are only playing with it and they are crafting their own agendas. So my dear brothers, my dear fellow countrymen, we in the diaspora, we have all these resources and we must use them to pressure our leaders to implement the agreement. Otherwise, well, we will continue under the same line that we have been we've been subjected for the last 7 years. So the last 7 years has been brutal, and all of us, I believe there is no continent around the world where South Sudanese has ever come together as, as the people to discuss the agenda of our country, because we all falter along the ethnic lines over the last 7 years. If there is one continent or one country where all South Sudanese came together and discussed the agenda of South Sudan as a one people, you can come on live video and tell us when and where, which country is that. But as far as I'm concerned, here in Australia, I've been here for the last 16 years, and I know what we have been doing before 2013. After 2013, up to now, there's never been a single meeting attended by all South Sudanese from all walks of life. And that is because of what took place in December 2013 up to the current moment. So, Brother Edward, we, the diaspora, we don't have a problem. That is one thing I have to say. We don't have a problem. Our problem is whatever is taking place, back home. If we fix that problem, then we will come together automatically here in diaspora. Sometime I catch up, I meet with some of my comrades from Equatoria, from Dinka, from Chiluk here in Western Australia. And we don't have problems. We say hello to each other. But if we try to come together as sons and daughters of South Sudan, we will never discuss anything at this point in time, because we don't have a peace 100% back in the country. So lastly, what I can say is, if we want to come back, automatically we in the diaspora, we will be back once our peace agreement is implemented in full. But if it is not implemented, we in the diaspora will never come back together, because our issue here is automatic. It is automatic. And we are being remote controlled by the political arenas of South Sudan. Believe me not. So lastly, and I can give it to my brother, I believe he wants to give us some of his insight as well. I have to say Happy New Year to all our sons and daughters of South Sudan that are suffering in the POCs. Those children that were born in the POCs and raised in the POCs for 7 years, now they are 7 years in a POC, in their own country, in their own capital city. And we can never be proud. We can never be proud of that situation. If you are a true, patriotic son of South Sudan, you can never be proud of what is taking place in our country. Seeing our women and our elderly dying in the POCs across the country, seeing our women and our children dispersed and forced into a life of refuge in foreign countries, and living there for 7 years, you can never be proud if you are a national and if you are a patriotic son or daughter of South Sudan. If you are proud, then you are lying, and your demise will come. Even Salva Kiir himself, if he's proud of what had happened in the last 7 years, his time is coming. There is no one that can live on earth for 200 years. Everyone has a time.
What had happened the last 7 years, it is something that we would never want to repeat, Brother Edward, as I conclude. It is something that we would never want to repeat. My children and your children and their children's children would never have to be, will never have to be subjected into this life again, into a POC life for 7 years, into refugees life or refugee status for 7 years. We must work very hard to make sure this is eradicated and gotten rid of once and for all, so that we can live in South Sudan regardless of which tribe you come from, regardless of which community you come from. We must fight, we must work, we must build a country that encompasses, a country that will be proud of each and every tribe regardless of their number. Even the Itahili tribe of Brother Charles, we must be proud of that tribe. That is a country that we want to build after this 7 years civil war. So thank you from the bottom of my heart. And as I mentioned earlier, if there is one person that we have to award, it has to be you for standing out throughout the year. Of course, there are a lot of people that has been stand out, and they all deserve prize as well. But we cannot do that at this point in time. It is only through God that will allow us to continue to do this work extensively. I can see my sister Teresa Dandara and my brother, I forgot his name. So all I can say to you guys is thank you, and may God bless us all. Thank you, my brother Chankwas. Actually, before I let you go, let me welcome my brother Siliman Dandara. No, I don't want you just 1 minute. And also, it's okay, it's okay. Yeah, and Sister Teresa, Happy New Year to both of you. Let me take this opportunity, my brother Chankwas. I warn you, because today we are in 1st of January 2021, and actually we are talking about the last year, and actually wishing ourselves the best wishes for this year. I want you to send message in 2 minutes or 3 minutes to our political leaders, opposition, those still outside, and also they are divided among themselves. What are you telling them? Let us be honest today ourselves. I want you also, because the way you talk today is actually showing us like we are in the right direction. I want you to send them message in 2 minutes or 3 minutes, and then I will let you go. Okay. All right, I'll be very brief, because I'm also conscious to hear from my dear brothers and sisters. To be honest with you, Brother Edward, the reason as to why this war has taken us 7 years, it is because of the unwillingness of our leaders to work together, whether we like it or not. That is something that we have seen in the last 7 years, that our leaders, regardless of the parties that they are leading, they have shown unto us a spirit that we cannot be able to adopt. For example, I am a supporter of SPLMIO. I'm a member of SPLMIO. And to see the fragmentation of South Sudanese on tribal line, and they not tribal line only, but on party line, and forgetting what the main enemy was and who the main enemy was one of the reasons as to why it took us 7 years. Should we had not forgotten, or had we not forgotten who our true problem was, my brother Edward, today it would not have taken us 7 years. It would have been a swift movement across the country, and Salva Kiir would have been gone. A supporter of Salva Kiir will not agree, of course, but that's the nature of politics and life that we are living. Because, dictators
and their supporters, they never accept their fall. Even when it is only 1 hour for them to be overthrown, they will say we are still in power. It's something that we have been accustomed to across the globe. Dictators will always tell you, I'm still in power, until the last minute. You have witnessed it. So what I will say is that our leaders have shown us a spirit that I would not want us to adopt as sons and daughters of South Sudan to the next generation. Because if we cannot be able to sit together and listen to each other, regardless of the parties we are from, regardless of the tribes that we hail from, then how are we going to build a fabric of a country called South Sudan? How are we going to build a foundation if I cannot sit with Teresa and listen to her griefs and she listen to my griefs? If I could only see Teresa as an Equatorian and she could only see Chankos as a Nuer, and that will actually cut off the debate. That is a true nation that we have been portrayed. That is a true nation that our leaders have shown us. That is why they could not work together. So it is their own mistakes that they cannot be able to swallow their personal egos so that they can forge a beginning, a new beginning, so that they can be able to overthrow their own problem. Because the problem that was supposed to kill all of them, the guy that was supposed to arrest all of them was Salva Kiir. It wasn't themselves. It wasn't Riek Machar versus Pagan, Pagan versus Lamakol versus Johnson. It was Salva Kiir and Salva Kiir and Salva Kiir. Unfortunately, that chance went begging. So I will just conclude by saying what we have learned is that if we want to build a better country for all of us, we must listen to each other, regardless of how painful their stories are and how different they are to ours. Because unless we prepare to listen, unless you are prepared to listen to my stories, my heartache, my problems, my cry, I will not be able to listen to your cry. If you knife me and you pierce me in the back and you don't want me to cry, tomorrow if someone pierces you in the back, how will I listen to your cry? I will not listen to your cry, because the other day you didn't listen to my cry. And that means our country will fall apart and we will never be able to bring it back together. So if we want to build a country for future, we must listen to our cries, regardless of the tribes, regardless of who we are. So thank you so much. God bless you, and God bless South Sudan. Yeah. With this being said, I don't mean to be very naive. I'm still holding my statement that peace will come only if we implement the agreement in letter and spirit, as I mentioned earlier. So I conclude my presentation. Thank you so much, my brother Chankwas. Thank you, comrade. Happy New Year, and you have a good night, because it's getting late for you. I will let you go. Thank you. Thank you so much. Thank you, Teresa. Thank you, Dandara and Achot, and the previous speakers. God bless you. God bless you. Thank you. Yeah, shukran jaziran, my brother Chankwas. باقي لسه عندنا حاجه زي 30 دقيقه ولا 35. اكواس انت قعدت كتير. انا براهب زي ما قبل مولانا تريزا، باشمهندس دندرة، مرحبا بكم. خلونا ندو اكواس فرصه. هو طبعا قاعد كتير هنا، ايش برضه يعني نحن بنقدم التحايا بتاعت السنه الجديده، وبرضه نحاول نكيف شويه في السنه الماضيه ونحن متمنين شنو في السنه الجديده. تفضل اكواد. صوت بتاعك ما في. You don't have voice. No. No. كده اطلع وتعال تاني. خلينا نراهب مولانا تريزا، باشمهندس دندرة. ممكن نبدا مع واحد منكم. افتكر ما في زول مستعجل، مش
ولا نبدا بزول كبير؟ سينمان نديك فرصه ناخذ يعني معلش من اختي تريزا. القانون بيقول ليديز فيرست، اديهم فرصه ليديز فيرست. انا داير اسمع تريزا ده. كلام ليديز فيرست. جديد. لا ما مولانا مشكلة، تريزا. ادخل اتفضل. انا الصوت ما قاعد اسمعه. انت قبلي ما نتبع النظام، نحترم النظام بكون كويس. كلام وانت قبلي كلام جديد. مولانا تريزا قدام. اولا اخوي ادوارد، شكرا لك، ودار اقول لك كل سنه وأنت طيب، ودار احيي كل شعب بتاع جنوب السودان اللي قاعدين يشاهدوا هسه البرنامج ده، ودار احيي كل شعب بتاعنا في المعسكرات النازحين ومعسكرات اللجوء في الدول الجوار كله. دار نقول لهم كل سنه طيبين، ان شاء الله السنه الجاي ولا هو السنه ده يكون سنه بتاع تغيير، أو يعني when we say resolutions يعني تغيير حقيقي حتى في الأفكار بالذات قيادات، لأنه الشعب بتاعنا فعلا تعبوا شديد. فأنا داير نقول إنه العام اللي فات كان عام مليء بأحزان، فقدنا فيه الأحبة، يعني قد يكون في كل بيت كان في بكا لحد آخر لحظة، اللي هو أمس يوم 31 أو حتى لحد يوم 30. إحنا شفنا العام ده برضو يعني قفلت بصورة شينة، شالت واحدة من أخوات بتاعنا اللي هي الصحفية الشابة، هي ديانا جون واني. هي اتوفت يعني فعلا عام 2020. يعني ده عام احنا ما بنذكره إلا بالسيئات بتاعه، برغم إنه في حاجات كويسة حصلت فيها، لكن غالبيته كان أحزان. عشان كده احنا بنشوف إنه العام ده خليه يكون عام بتاع بركة وسلام، عام بتاع استقرار، عام بتاع تحقيق عدالة في بلد بتاعنا، عشان المواطنين بتاعنا برضو يرجعوا. لأنه بصراحة إدوار 7 سنوات من 2013 لحد يومنا هذا الشعب بتاعنا ما ذاقوا الرفاهية، يعني هم عايشين في ظروف قاسية جدا. فأنا كنت بتمنى إنه القيادات سواء كان في المعارضة أو الحسي في الحكومة بتاع الوحدة الانتقالية، فأنا بتمنى هم يشوفوا ينظروا في داخل أنفسهم، لأنه فعلا الحرب ده أثر شديد فينا كلنا. ما نكذب بأنه ما في زول عنده قبن في جوا قلبه. احنا نكون واقعيين، عشان احنا لما نحترف بحقيقة هنقدر نحل أوجاع بتاعنا. فالسنة ده أنا بتمنى كل زول، ما قيادات بس، كل جنوبي ينظر لنفسه هو يعمل شنو ويعمل فيه. يعني الحاجة ده ما في يعني بننظر له لمستوى بس شخصي، يعني الزول كمان ما يكون أناني لنفسه. يعني أنا بتكلم هنا يعني بصورة عامة إحنا كشعب بتاع جنوب السودان، لأنه وجع بتاع كل منطقة لو ما يتحلى وزول تاني بيفتكر إنه المسألة تحلى في اتجاه بتاعه واتجاه تاني ما يتحلى، وبيفتكر إنه ده ياخد سلام، بمعنى إنت ما قاعد تنظر لحلول جذرية في البلد. فالبلد ده بيحتاج إنه يكون في سلام شامل، عشان بعد ذاك نتعافى ونبدأ في صفحة جديد ونبني بلد بتاعنا جنوب السودان. احنا القاعدين نتكلم، انا متأكد انت وانا ادوار احنا ما ناس دارين البوزيشن، احنا بالعكس دارين استقرار لأهل بتاعنا في اي محل هم موجودين فيه. يعني زي يوم 29 اللي هو الفات ده، احنا مع بعض نسوان، ده حاجة انا كنت ما داير اقوله هنا، لكن بس اديني فرصة انا اقول احنا مع بعض نسوان وفي رجال بسيطين، احنا قدرنا نلم يدينا بحاجة البسيطة اللي فيه، احنا ودينا لأهل بتاعنا في معسكرات بالذات في اتجاهات بتاع يوغندا. انا لما حضرت هم احتفلوا لأول مرة، انا حضرت في واحد راجل كم 60 سنة قاعد يقول انه احنا لنا 7 سنة في معسكر ده ما حصل احتفلنا احتفال بتاع كريسماس، ما حصل احنا قعدنا مع بعض كده. يعني هم احتفل، الراجل ده قاعد يتكلم
بانه اخيرا في ناس بيفتكرونا احنا برا. انا لما كنت قاعد احضر في الكلام ده انا بكيت، لانه في ناس في جوبا بيفتكروا انه بانه في سلام ادور، لكن في ناس تانيين عايشين في اتجاهات تانية يعني they're going through pain. انا قاعد اقول كده ده example واحد هنا في اتجاهات بتاع يوغندا، ما بالك الناس اللي في معسكرات بتاع ماليش بشير، معسكرات بتاع جبل اولياء، بتاع النيل الابيض، معسكرات في داخل جوبا. شفتي كيف؟ فاحنا اي زول خليه ساحب بطريقه بتاعه او اخرى، انت يدك ده بيقدر يغير حاجه، افكارك ده بيقدر يغير حاجه. كلنا كحكومه معارضه اي زول لازم يبحث في داخله يا اخوي ادور، لانه احنا دارين فعلا تغيير حقيقي في البلد. والتغيير اللي بيبدا بانه بنحترف بانه في زول ارتكب جريمه او عمل خطا ويحترف عشان يدي فرصه للزول ده انه شنو يبدا في عمليه بتاع هيلينج وريكونسيليشن بيناتنا. احنا ما ننظر لنفوسنا بانه العدو. مثلا ممكن في فتره طويل اخوي اتشوت هنا وبيشوفني انا زول عدو، انا عدو له، وما بيشوفني انا زول الجنوبيه، وده بيشوفني مجرد زي ما قال شانكوز قال انه بيشوفني بانه مجرد ايكوتوريان ساكت. شفت كيف؟ افكار ده لازم احنا نغيره، او ممكن انا بعين له بانه هو زول بس مونجان ساكت. افكار ده احنا لازم نغيره. we have to look deep inside ourselves and we need to accept each other and we need to accept our mistakes so then we can give a chance to everyone to start to confess, to start to accept their crime, and from there forgiveness will come. لأن ده أول حاجة نقدر نقول. فالمهم أخوي ما أطيل عليك، أنا بدي فرصة برضو لأخونا دندرة، وبرضو يعني شايف أخونا أتشوت برضو جاء. I want to tell you happy new year brother Achot and happy new year brother Dandara. Thank you. قبل ما اخليك تمشي مولانا، انا لانه قررت انا داير ارسل رساله للقيادات بتاعتنا السياسيه في الحكومه في المعارضه، برضو رساله للشباب بتاعتنا في معسكرات. زي ما سيدك بالشويه كلمت انه انا ذاك حضرت يعني فيديو بتاعت الاحتفال بتاعت الناس بتاعنا في يوغندا، وحاجه كان مؤلم جدا. ناس كثير طبعا مرات ما بيتابعوا الفيديوهات زي ده، نعم لكن يعني حتى الزول الكبير في اما كبير كده الناس كان بيقولوا كان ده دايركتور بتاع شنو كده في سنتر اكواتوريا، هسه هو قاعد في خير. فانا دايركت ارسل رساله للمواطنين بتاعتنا. واحد برضه في السودان، شباب برضه بيجا قاعدين بيه في مصر، والرساله للناس بتاعنا في خارج عشان كل زول الباقي ده انا بدي فرصه بعد انا بخليه يمشي عشان انا لانه في اللايف انا داير تاخذ فرصتك وادي رسائل للناس دي. تفضلي مولانا. شكرا كثير اخوي ايدور. زي يوم الاحد الفات انا قدمت رساله للشباب بتاعنا، وانا هنا داير اقدم لهم في السنه الجديد بتاع 2021. انا داير نقول لكم انتوا شباب بتاعنا بالذات، انتوا يا مستقبل. في مخيمات، في كل مخيمات في دول الجوار، حتى ذاته في داخل جنوب السودان، وفي دول الأخرى مثلا يعني عندك برضو زي مصر. أنا داير نقول كلام كالآتي لكم: ما تفتكر بأنه يعني خلاص انتوا فقدتوا الأمل، بالعكس انتوا الأمل. في بعض منكم شاف إنه ما في طريقة إلا واحد يبيع كلى بتاعه عشان تسرفايف. في الوصل في مرحلة إنه شاف إنه أخير يشرب مريسة وينهي حياته. في تاني اللي بيكون شاف إنه أخير هو يطلع مجرم. لكن أقدر نقول لكم أنا أخذ بتاعكم، قد أكون أمكم أو whatever إنت قاعد تسمعني. أقدر نوريكم بإنه مستقبل بتاع بلد ده في يدينكم. مريسة ما بودينا قدام. ما تفقد أمل، أمل موجود. زي الكتاب المقدس بيقول لنا في 3 أشياء هيكون فاضل دائما، اللي هو إيمان بتاعنا
بربنا. احنا ما شفنا ربنا لكن بنؤمن به. ده بمعنى احنا ممكن نعمل اشياء يكون يعني impossible to be possible. الامل احنا بنعيش من اجل الامل. ما امل بتاعكم بيكون انه تعتمد لزول تاني. انتوا لازم تتحركوا، انتوا لازم تتكلموا، انتوا يا باك بون بتاع البلد ده. وانا داير نقول الحاجه الثانيه، احنا بنعيش من اجل غد افضل. يعني انت عامل كانه انت شنو حتعيش للابد. احنا كلنا هسه بنعمل هنا بنتكلم زي انا واخوي ادوار مرات بنيجي هنا. انا بتكلم بذكر اخوي ادوار كثير ليه؟ لانه هو بقى قريب لي شديد كزول، يعني كزول اخ. مرات احنا بنشارك حاجات لدرجه انه ممكن احنا نصل لمرحله زي كانه دارين نبكي. ده كله من اجل البلد ده. انتوا الادفايس اللي احنا بنقدمه هنا ده، الاويرنس اللي بنقدمه هنا ده من اجلكم انتوا. احنا ما قاعدين نقول احنا افضل منكم، لكن ممكن الظروف ادانا الفرصه انه يكون عندنا انترنت، يكون عندنا الحاجات اللي انتوا شايفين احنا بنستخدمها عشان نوصل بيه الرساله بتاعنا. فانت اللي بتشرب مريسه، وانت خطيت نفسك انك تكون مجرم، او انت ذاتك خليت عن مبادئ بتاعك. انا داير نوريكم لسه في الامل، وانتوا يا الامل، وانتوا يا امل بتاع جنوب السودان ده. وانا داير نرسل رساله برضو لقيادات، دي قيادات في معارضه وفي حكومه. جاء الوقت انه الناس كلهم يعملوا من اجل المواطن ومن اجل البلد اولا واخيرا. لانه الشعب بتاعنا تيب زي ما انت قلت هسي اخوي ايدور، انت شفت الفيديوهات ده في المخيمات، ده مجرد مخيمات في يوغندا، ما بالك في بقيه الدول الاخرى. فانا داير انه القيادات بتاعنا خليهم ينظروا بعد ده لمواطن اولا ولجنوب السودان عشان المستقبل. ده نقطه ثانيه للناس بتاعنا في الدياسبرا. انتوا اكتر ناس تعبانين، انتوا اكتر ناس بتلموا قروش بتساعدوا اهلكم هناك في جنوب السودان. جاء وقت كمان انه في ناس طبعا في فيديوهات نيجاتيف القاعد يمشي. جاء الوقت انه ذاتكم انتوا تساهموا بافكار حتى على مستوى قبيله بتاعك. خلونا من انه ناس بقى يقسموا على عشائر في داخل قبيله واحد، تلقى انه ناس يتقسموا على عشائر. ابدا وحدوا نفوسكم حتى في داخل القبائل ده عشان تقدر تتعامل مع قبيله بتاعك الجيران، ومن هناك حتقدر تتعامل بطريقه اوسع كجنوب ككل. حاول انه تبدا في conversation. فعلا وجع ده صعب الحصل لنا ده، يعني احنا ما بنكذب. فعلا حاجه ده في 2013 اثر بينا كلنا اتاثر بينا كلنا. بعد كده احنا نبدا نغير في طريقه التفكير ما من حولنا. فاخوي ادوار انا بشكرك كثير، ودي فرصه برضو لبقيه الناس جو ضيوف. واخونا هنا انا ما شايف اسمه، أنا بقول لك برضو كل سنه وانت طيب. وانت طيبه، كل سنه وانت طيب، وربنا يحقق اماني مولانا تريزا ويدينا القوه عشان we keep on the track and keep fighting, keep giving awareness. ربنا يقويك ان شاء الله. ونيابه عن منبر صوت الشعب، ونيابه عن viewers بتاعتنا في our diversity في voice of people، نحن بنشكرك كأم وكبنت بتاع جنوب السودان، واخذت الزمن بتاعك يا تريزا للتوعيه بتاع الشعب بتاعتنا. بتقعد ساعات في لايف فيديو خلال السنه المضت. ده من زمنك، من زمن بتاع اطفالك، من زمن بتاع زوجك، برغم انه زوجك زول اجنبي. قول له نحن بنشكره. we thanks him. we'll not forget him actually because لو هو ما كان زول فاهم، زول بيعرف حقوق بتاع الانسان، بيعرف حقوق بتاع المسلمين، وما كان راح يقبل انه انت ممكن تقعد في كاميرا for some hours and talk about القضيه بتاعت جنوب السودان. So we are proud of you my sister. We have to say this، ان احنا لازم نشكرك. جنوبين بيقولوا زول كان شكره قال راسه بيكبر، لكن خواجه بقول انه زول لازم يشكروه عشان يعرف انه القاعد يعمل وقاعد يعمل حاجه كويس. This is what we learn، يعني هنا تعلمناه في كتب. زول اللي بيعمل كويس يشكروه عشان يتشجع
We are proud كبيبل of South Sudan وبنشجع النسوان بتاعتنا وقاعدين نأكد إنه مرة في جنوب السودان ما مرة ساكت. مرة عنده abilities وعنده قدرات برضو هي ممكن تساهم في النضال وفي الثورة. شكرا لك، ربنا يبارك فيك، وإن شاء الله في سنة ده نستمر كصوت بتاع الشعب بتاع جنوب السودان. You have a good day, my sister. Thank you so much. Yeah, thank you, brother Edward. Thank you. Yeah, thank you. Yeah. سعادتك سعد السفير، خلينا ندي فرصة أنا أفتكر أشواس عشان أنا أديك فرصة، لكن أشواس لين مين ندي أشواس كم دقيقة عشان برضو لأنه لو عندك دندرة أنا برضو في رسائل ديرك بعدين ترسله. دين ملوال أنا شايفك أنت مستعجل، في ناس في استديو أنا شايفك قاعد ترفع يدك. ها؟ No, I'm okay. I'm just greeting people. I'm just saying hello, happy new year. Happy new year to you. Okay, that is good. Okay. If there is no problem, glad to see you. Ambassador is not going anywhere. I can give the yeah, and then أنا بفضل مع سير السفير لأنه ما أقدر أجيب زول تاني فوق عشان بعدك I can give him talk لأنه أنا داير شوية كده برضو باقي لي حاجة زي 25 دقيقة. لحظة بس، سؤال بسيط بس إدوار، أنا سامع عندي إيكو هنا، هل قاعدين تسمعوه بنفس الطريقة؟ No, ما عندك إيكو عندي هنا، بكون من باقي الناس. ومن أشواط أنا عملت لهم ميوت، خليه يتكلم وننزل أشواط. go ahead. First of all, brother Edward, thank you so much. I've been with your show for almost 2 years, and I've been requesting you like I can get in, but it's very hard because I have a title in my bag that you cannot accept me. Maybe New Year will come with a lot of changes. So all of you brothers, I greet you in the name of the Republic of South Sudan. First of all, I'm a supporter of the government of the Republic of South Sudan. And I know very well I will not change that title. Before you go ahead, let me make a correction for you. Because I don't want you to give wrong information to the viewers of the people, voice of the people. Actually, I was not denying you to come in. What I do like today, I'm posting the link. So if you don't know how to deal with the link, it's not my mistake, it's yours. So please, you have to correct what you are saying. Like today, it's nothing to do with New Year or the last year. What I do always, I don't call people. This is system and it's a TV. You have to click the link, follow the instruction like you did today, and you will be in. So go ahead, please. Okay, that's good. I try for 2 shows, your show and Junkur show. And if you say that, I will not put in your mouth that, that's what you plan to do. But thank you for bringing me in today. And I'm the supporter of the government of the Republic of South Sudan. I joined the SPLA in 1986. And when Walid Bor, and I fought until 1999 that I left the SPLA. My consent day, the boys of Kush, I believe it's gonna be a good show, or it's gonna be a good TV of the Republic of South Sudan, whether you don't want to be recognized that is a TV of the Southern Sudanese, I can call it like that, but I know it's a voice of Kush. Voice of people. It's the voice of people. A voice of people. Thank you. First of all, I'm kind of follow you so far with brother Junker. And thank you, brother Chankwas and sister Teresa. They've been talked here many years. And I listen to their voices. I listen to their argument. Let me ask you a question, brother Edward. Are you a supporter of certain group, or are you a voice of the people without support and a rebels group? Please, can you go ahead with your point? Because that will give me the floor that I will talk free. But if you will not tell me where you at, then you hire me. You like ambush me, and I don't need somebody to ambush me. I need you to tell me
If you are a supporter of the nurse, tell me I'm a supporter of nurse. If you are a supporter of IO, then you say I'm a. What happened with your voice? We are not hearing Then you. you say I'm a supporter of the government. Listen here. I'm opposition. I have nothing to do with your government. Please, today this is the 1st of January. If you have message to the people of South Sudan, go ahead with it. You haven't. You coming here for discussion. Please don't come today. Try to come to me next show, because that fine you will get what I'm doing. What I cannot respond to you. But today, just if you don't know the topic, please exit and come tomorrow or come next Monday when we have ordinary show. So you will take what we are talking about. So today we're in the first year, just giving the wishes for the new year and to the people of South Sudan. Thank you, Edward. And that's a big problem of Southern Sudanese, because when somebody comes with an idea and asks idea, they tell you exit, and that's where we cannot achieve in the peace. Because I came as your brother, as a voice of Kush or voice of people, and now you tell me if you don't know what I talk about, exit. So when I exit, I will take my AK-47 and then I exit in the roadside, and this is the problem you try. Malaysia, Juana, sometimes understanding what people are talking about is very important. My brother Dong, let me give you الليلة جماعة خلينا نكرر للمشاهدين. ده يوم مشكلة بتاعت الناس بتاعنا. أنا ما أقدر أتكلم كتير. الناس اللي ما بيعرفوا هم ذاتهم what they are fighting for. هم بيجوا فوقنا عشان شنو. الليلة أنا هنا بس كان يعني giving wishes بتاعت السنة الجديدة ونرسل رسائل للشعب بتاعتنا وكده. So Dong Malwal, marhabek, my brother, go ahead. Hello, Edward. Just want to say Happy New Year to you and Happy New Year to other South Sudanese. This is the first time for me to be on your show, and I've been watching you for 4 years now, even before you had your separate channel. And yeah, you've been doing a great job. I want to say you've been doing a great job the past year. My name is Dong Malwal. I'm from Lake State, Rumbek. You might know my dad, who was former minister, Joseph Malwal. Oh. Yeah, it's my dad. Oh, congratulations. Yeah. I know him. Yeah, you know him. But mine is a Kan was it Tehran? Kan was it Tehran, eh? Oh. Yeah, exactly. Tehran as a man for UDF. Yeah, UDSF, yeah. Yes. That is good. Yeah, that's good. Thank you. Yeah. I just want to say that us, the South Sudanese and the opposition, this year we have to unite. We have to come together as one voice, because we can't remove a dictator with a divided opposition. So we have to unite. We have to with one voice, and we have to lobby to the international community. We have to lobby to the new Biden administration for change in our country, to remove the regime. We have to even go up to Dr. Abiy. Even we have to lobby to Dr. Abiy to support us, because Kir is he's selling our country to the Egyptians and to the Arab world, taking us to the Arab League. So we have to look at where our interests are. Some people might disagree and say that if we go to America, America has their interests, Ethiopia will have their interests, but every country has their interests. It's 50-50. They have the interests, we have our interests, and we meet halfway, and then we bring change to our country. So the opposition needs to unite. We need to come together, one voice, one objective. Because if we're divided, we can never remove Kir. Kir will stay for many years. So I just want to thank you for all the great things you've been doing all these years. I always watch your show all the time. I always comment, and yeah, I'm happy. It's the first time I've been on, and then I'll try to come on more now, often now, and share my ideas with you and the panel. And Happy New Year. Happy New Year to you and the rest of all the South Sudanese. Okay. أخوي دون شكرا لك. يعني أنا سعيد إنه يعني أبوك أنا بعرفه we work together إننا اشتغلنا سوا. وده جميل جدا إنه يعني يكون عنده مثلا يعني زي برضه عنده ولده برضه يعني في الخط بتاع
تغيير في جنوب السودان. انا سعيد جدا ومبسوط منك، وانا قاعد اقرا لك تعليقاتك دائما في يوتيوب. الشيء الفرق انه الزول الوحيد لما انا لايف فيديو اللي قاعد يشارك في يوتيوب وبيعمل كومنت انت كلام كويس، كلام كويس جدا. كل سنه وانت كويس وربنا يبارك فيك ومنبر بتاعك، ورسالتك كانت قويه لكل الجنوبيين انه المعارضه كلهم لازم يتوحدوا. let us get in touch. Yeah, definitely. شكرا. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Take care. Thank you. Okay. Thank you. Thank you. سعادتك السلام عليك وكل سنه وانت طيب، وانا سعيد اني اشوفك معنا الليله هنا. نديك فرصه انك تسلم على الشعب بتاعك، بعد ذاك بعد ذاك ممكن نخش معك في الرسائل لانه دايرينك برضه تقدم رسائل وكده. تفضل. كل سنه وانت طيب. ادوار، اول حاجه انا بشكر صوت مشى وين؟ صوت سليمان. انت سامعني يا ادوار؟ انت سامعني؟ يس انا سامعك. انت سامع؟ اوكي. اول حاجه انا بسلم الناس الموجودين في المنبر كلهم، يعني الجمهور اللي قاعد يحضر ده انا مبسوط منهم، لانه انا واحد من الجماهير، لكن يعني ناس صوت الشعب اثبتوا انهم فعلا هم ناس متابعين وممكن التغيير يحصل. لانه الناس بتجي تقعد 6 ساعات، يعني مرات انا الحلقه اللي قبل اللي فات تقريبا قريب 5-6 ساعات الناس قاعده، فده بيأكد انه اهميه المنبر بتاع صوت الشعب. فرصه كمان يا ادوار في السنه الجديده انا اقول لك كل سنه وانت طيب، وربنا يديك الصحه والقوه على اساس انك تواصل في التوعيه بتاعت شعبنا. الحاجه اللي انا داير اقوله، يعني عشان اتكلم انا داير ارجع من حلقه امبارح. تفضل. حلقتك امبارح كانت مميزه لدرجه ترتقي تمام للقفله بتاعت السنه. يعني امبارح انت قلت كلام مهم، انا خديته في راسي ونمت به في راسي، انه يا جماعه احنا يا سيد الرئيس كير ما في زول عنده معك مساله شخصيه اصلا. جنوبين ديل كلهم حتى المعارضات ديل كلهم ما في زول عنده مساله شخصيه، لكن الناس دايره البلد تمشي قدام، وكرامه الرئيس من كرامه الشعب. لو شعبك كويسين انت كويس، لو شعبك تعبانين كرامتك ما موجوده. يعني ما في زول هيتجرأ يقول لك كلام فارغ لو انت قاعد تعمل حاجه كويس، مستحيل. ما في زول بيتعدى للرئيس يتكلم فيه كلام فارغ والناس مرتاحه. انا ما اظن ما شايف، يعني انا ما شفت ليه الناس قاعدين يعملوا معارضه لليابانيين، الحكومه اليابانيه. فانا بشكرك للحته دي يا ادوار. وبعدين الحاجه اللي انا جيت لاحظته، حتى لغتك اتغيرت بتاعت انه لازم ان احنا نغير حاجه جديده، لانه احنا جربنا الحرب، جربنا الشكل، جربنا الحاجات كله، ووصلنا لنقطه قالت اختي تريزا انه الناس كلها فترت منه. فالدعوه اللي انت بدايته امبارح ولغتك اللي اتكلمت بها امبارح بياكد انه السنه الجديده ده لازم هيحصل تغيير. انا عندي احساس كده، لانه الشعب ده كله امبارح قاعد يتكلم بلغه واحده. تفتح اي قناه بتلقاهم بيتكلموا بلغه واحده، انه يا جماعه حان الوقت انه الناس تتوحد وتوجه القوه بتاعهم للتغيير. فده فرصه انا اقول لك يا دول شكرا كثير للي انت قاعد تعمله. انت محتاج الناس تشكرك، مش عشان ده، لكن من لا يشكر الناس لا يشكر الله. المجهود اللي انت عملته وكل الناس المنابر الثانيه، جونكور، تريزا، كركوجو، لازم نشكركم. سبت مجازف، لازم نشكركم على الجهد اللي انتم عملتوه في السنه اللي فاتت. وانا ما اعرف، لكن انا اتمنى انه التغيير يحصل في اقل من شهر ولا شهرين. يا ادوارد، ان احنا الناس نتعبوا. خليه دائما انا بتكلم عن واو، لانه التجربه في عيني انا شايفه. دائما الزول بيتكلم عن حاجه اللي هو عارفه، يعني لو سالتني عنه انا بتكلم بقدر بديك التفاصيل بتاعه. عشان كده دائما انا بتكلم عن واو. يعني انا لاحظت حاجه واحده في التغيير، التاخير بتاع الترتيبات الامنيه يا دكتور. الترتيبات الامنيه ده عاملينه متعمد. ليه؟ لانه
الجيش ما في جيش في العالم بقعد 3 سنة في المعسكر، وكل ما الناس تتأخر كل ما الناس بيشتتوهم. يعني الجيش يتعب يشتروهم، يشتروا الغادة بتاعهم ويعملوا وهكذا. فده شيء متعمد. ثانيا في حاجة مهم جدا، ناس الحركة الشعبية المعارضة يوم امبارح طلعوا بيان بتاعهم انه التأخير بتاع جونسون أولين، تعيين بتاع جونسون أولين في آل النيل شيء برضه متعمد، لانه الناس متفقه وحتى الورقه وموضوع، والناس ايوه حتى رياك اكد انه يعني كان المفروض يزيعوا جنسولين مع الناس سوا، نعم. لكن ما زاعوا. يبقى ده كلها مشاكل بتتخلق عشان السلام ده ما يمشي قدام. فده محتاج الجنوبيين بعد كده ذاته يفهموا انه الحل شنو. فانا بقول الكلام اللي انتوا قاعدين تقولوه، اللي انت قاعد تقوله دايما يا ادوارد، الحل الشعب ده بعد كده يتحمل مسؤوليه نفسه. لازم الشعب جو كده الشعب ده بيملكوا الحقيقه وهو يتحمل مسؤوليه نفسه ومسؤوليه التغيير. وده الشيء اللي انا امبارح انا سمعتك انت قاعد تتكلم فيه وعجبني جدا الطريقه بتاعك اللي انت قلته. وجيت الليله عشان انا اثبت انه كلامك ده هو ده يا ولد، ده الاتجاه الصحيح الناس المفروض يمشوا فيه. ده السبب اللي انا جيت هنا عشان اجي اقول الكلام ده، وانا برجع لك شكرا اخوي كومراد دندرا. انا دايرك ترسل رساله للشعب بتاعنا الموجودين في مخيمات داخل دولة جنوب السودان، في واو، في ملكال، في جوبا، في بنتيو، في بور، في معسكرات في الاستوائية، وبرضو للشعب بتاعنا في معسكرات بتاع اللجوء في الدول بتاع جوار لايق السودان. الصراحة يعني أنا دائما زي ما أنت قلت قبل شوية، أنا برضو بتكلم مرات عن حاجة أنا بعرف الوضع بتاع معسكرات يا سليمان. اننا اجيال انتهت. مع الوضع ده برضو ماشي حاجات كله متعمده اللي انت قلته هسه وقاعد نقوله للناس. التاخير في التفويض بتاع الجيش معمد انه يتشرد الجيش بتاع رايو، التاخير في تعيين بتاع رولن، في تحمل انه رولن نازل يسحب وبيرنوا حرب والناس ترجع للحرب. دي كل حاجات كلها متعمده. فانا داير ترسل رساله للجماهير بتاعتنا في كل المعسكرات، انت والشباب، انت كزول عندك تجربه واحد برضه من القيادات دي، تعال تقول لهم شنو؟ اتفضل. اول حاجه يا ادوارد، انا بقول للشعب الجنوبي يعني انتوا ضحيتوا. في ناس بيفتكروا الحركه الشعبيه ده حزب. الحركه الشعبيه ده ما حزب، ده حاجه صنعوه الجنوبيين بدمهم ودموعهم بألمهم بالجوع بتاعهم. ده ما حاجه الناس اتفقوا عليه وقالوا جايين نعمل حزب عشان نوصل للسلطه وكده. الحركه الشعبيه قامت، اي جنوبي شارك فيه وقام في دماء الجنوبيين. انا قاعد يزعلني حاجه شديد يا ادوارد. انا زي امبارح قلت امبارح لما انوم بكون زعلان لسبب بسيط. يعني الدوله بتاعنا الغاده بتاعت الحركه الشعبيه استسلموا كلهم، رجعوا ورا كلهم. يعني وصل مرحله انه انت لو لاحظت حاجه مضحك، انت جبت انا قاعد اشوف دايما انا طبعا متابع بتاع صوت الشعب. تركيا ويا بقى بيجي بيتكلم ضد الاعلانات بتاع الرئيس حتى، ويتكلم عن السلام ويتكلم عن شنو عن الدوله. يعني حتى مايكل ماكوي ذاته ده ذاته حرقوه خلاص. مايكل ذاته ما في ثاني خلاص. يعني ما في حاجه اسمها حركه شعبيه اصلا، وكلهم استسلموا، كلهم رجعوا ورا. يا جماعه جاء الوقت انكم انتم لازم ما البلد ده خرب في يدكم، خرب في يد الناس دانيال هاويت، خرب في يد ناس قرن مبيل، خرب في يد ناس جنرال توماس، في يد ناس ملوم. كيف انتم بترجعوا ورا؟ الناس اللي جوا ذاته الناس بيرجعوا ورا كيف؟ الشعب ده بتخلوه كيف يعني؟ شوفوا الناس في المعسكرات. انا شفت الصور بتاعت المعسكرات ابوت موسيس، ومن هنا انا بشكره وبحييه. يعني يا ادوار قاعد يحكي لي انه حتى هو مشى معسكر الفوق والناس بتاع بحر الغزال دائما انا بسال عنهم. قال لي يا ادوار العيال لما يشوفوا قماش بيبكوا. كان بقى عنده جنى قماش بقى ما قدروا بيبكي لانه متاكد ما حيلقى غيره، يعني ما حيلقى غيره. فهو مصر يلبسوا كده كبير ولا صغير يلبسوا كده. يعني يا اخي
يا جماعه، انا بقول للشعب بتاعنا بتاع جنوب السودان، انتم ما شعب قاعدين يهزموكم. لو بيهزموكم كان المؤتمر الوطني هزمكم، كان الاسلاميين هزمكم. الشكل ده ما شكل جديد لكم. من 55 هنا الناس قاعدين يشاكلوا. ما في حاجه بخلينا الناس يرجعوا ورا يا ادوارد، ما في حاجه بخلينا الناس يستسلموا. انا بقول انه جاء الوقت السنه ده لازم يحصل تغيير يريح الناس من الحاجه احنا فوقه. يا ادوارد احنا اتقسمنا، اللغه ده كان ما موجود في زول بيعرف كان في ده شلك ولا ده نوير ولا في قبيله تاهيلي ولا منو، فمنو بيعرف حاجات دي؟ احنا بنعرف نفسنا جنوبيين بس. لازم يا ادوارد، وده مسؤوليتكم، وانا مبسوط انت قاعد تقوم به على اكمل الوجه يا ادوارد، قاعد تقوم به على اكمل الوجه. لازم الناس تفهم انه نحن حاجه واحد. والحاجه اللي بيحصل في ملكال بالذات بتاع جونسون ولين، الخمسه قبائل بتاع ملكال، انتوا يا جايين تعيشوا في ملكال، لا سلفاكير جاي يعيش في ملكال ولا رياض جاي يعيش في ملكال. انتوا اللي جايين تعيشوا في ملكال، وما في حاجه يفرقكم. يعني دينكا قبيله اقصد دينكا الموجودين في ملكال ما حيرحلوا يجونا في بحر الغزال. لازم الناس تصل لحلول عشان البلد تمشي قدام. الاستوائيه ده حضاره بالمناسبه، الاستوائيه حضاره، وانا قاعد اقول كلامي واضح. الاستوائيين ذاته ما توحدوا، لو توحدوا لما الناس تتكلم عن الوحده خلي كل الناس يبدوا بنفسهم. الاستوائيين ذاته ما توحدوا على كلمه، اليوم الاستوائيه دي تتوحد على كلمه، موازين بتاع جنوب السودان ده بيتغير. غير البرغزالين ما في زول يقعد يرجع ورا يقول لنا يا اخي والله نحن ما الحكومه ده انتم مسؤولين فوقه. كير طالما كير من بارغزال، يعني احنا في بارغزال بما في من سليمان دندره، انا بعرف انه الحكومه ده المفروض احنا كان دايرين نغير التغيير يبدا من بارغزال. فالناس كلها قاعده ترجع وتتنصل من مسؤوليتها يا اجمل، الناس قاعده تتنصل من المسؤوليه. وحتى نحن هسه قاعدين نرفع المسؤوليه للشباب. نعم انا متفق معك، المسؤوليه للشباب ممكن الشباب يغير، لكن الناس اللي دخلونا هنا ده ليه يرجعوا ورا؟ ليه يرجعوا ورا؟ ما في سبب ناس يرجعوا ورا. انا بوجه رسالتي لقاده الحركه الشعبيه وبالذات الجيش الشعبي الموجود، جيشنا الشعبي الموجود، جيشنا الشعبي الموجود ده، انتوا عاجبكم انتوا تقعدوا شغالين لا ما هي، لا عيالكم بيمشوا مدارس زي الناس، لا بتاكلوا زي الناس. عاجبكم شنو يعني؟ في شنو انتوا عاجبكم في الحاجه ده؟ عاجبكم شنو؟ في شنو دايرينه يعني؟ ما ممكن نطلع من هنا. انا ما اتكلمت مع الشعب بتاع غرب الغزال. يس تفضل. اول حاجه انا بحيي اي زول في واو، اي زول في غرب الغزال ده انا بحييه. وانا بقول احنا مرينا بظروف غريبه جدا على مجتمعنا، حتى على مجتمعنا غريب. الحاجه اللي عشناه في 8 سنه في حياتنا كله ما عشناه، ما بنعرفه، غريب علينا. وده حاجه منقول لنا نقل. وحتى حسن لو انت لاحظت، يعني اهليته لو لاحظتوا، حتى التعيين بتاع انجلو تعبان، حاجه فيه كده، حاجه فيه السيناريو كده، ريحته فسيخ يعني، حاجه واضح يعني اي زول بيشوفه عارف الحاجه اللي وراه. فما في زول يضحك عليكم تاني، كفايه الناس تضحك عليكم. يعني احنا في واو ده ما حصل هنا شاكلنا مع بعض، ما في زول فينا اعتدى على حق زول، ما في زول قادر يسرق حق زول. جاء السنه ده لازم ان احنا نثبت حاجه اسمه سلام في غرب الغزال، ولازم نقعد تحت نواجه بعض، ولازم نقول يا فلان انت غلطان يا فلان انت ما غلطان يا فلان انت، لازم السنه ده يحصل. وانا اخوي ادوار انا بحمله، فلان ده صوت الشعب، انا بحمل انه يعمل لنا حلقه لوسرن بارغزال، نجي هنا نرتب على اساس انه لازم يحصل جلسه ومؤتمر في وسرن بارغزال يبتدي من جو صوت الشعب هنا، من كل الاسم شنو بتاعتنا، الناس اللي في الناس اللي في ملون، الناس اللي ما كل الاحزاب، نعمل لنا جلسه هنا، نقعد نتفق على اساس انه لازم نمشي نقعد نعمل مؤتمر. بالمناسبه يا ادوارد، انا حاجه مهمه الناس لازم تعرفها، العالم كله التغيير بيحصل من برا، التغيير بيحصل هسه السودان ده التغيير اللي حصل في السودان ده الناس اللي غادوا من برا، القنوات الفضائيه غادت التغيير. فمسؤوليه التغيير ده يدور مسؤوليه في رقبتكم، ونحن ما دايرين تغيير عشان تغيير بالدماء،
يعني انا سليمان ما قاعد نتخيل انه هنا داير نعمل تغيير عشان نمشي ننتقم من الناس اللي خربوا بلد، لانه انت وانس انت عملت تغيير وتغيير عنيف معناه انت ما انتهيت من العنف، معناه العنف ما زال مستمر. يعني في زول بيفتكر انه ماشيين نمسك رقب كير نقطع رقبته طق كده، ما في حاجه زي في العالم. يبقى انت كل ما تدفع الدم، الدم ما بيقف. التغيير اللي احنا قاعدين نطالبه ولا انا متاكد انه قاعد يتكلم عنه تغيير انه يجيب سلام ومحبه ووحده بين الجنوبين. التغيير الناس قاعده تتكلم عنه يا جماعه عشان ما يحرفوا، عشان ما في زول يفتكر انه التغيير ده مثلا نوراوي يقوم من بنتي عشان يجي يقتل دينكاو في واو او في وراب. ده ما هو التغيير الناس قاعدين يفكروا فيه. يعني احنا التغيير الدايرين انه البلد بتاعنا يستقر، الدنكاوي يحترم النوراوي، النوراوي يحترم زول الاستوائيه، والزول الاستوائي يحترم زول بتاع بارغزال، وهكذا. بس وحتى لما انا قاعد اشوف صوت الشعب لما يتكلم بزعل، مش عشان لانه انت بتعبر عن حاجه اللي جواك. يا جماعه ما في انسان ما بيزعل في الدنيا ده، ما في انسان ما بيزعل. اي زول بيزعل، خاصه لما حاجه يحوق جسمك مباشره، لازم انت بتعبر عن نفسك بنفسك. يعني يدور لما نتكلم عن ملكال او عن الشلوك، انا ما بفهم انه هو قبلي، لكن انا قاعد افهم انه هو قاعد يعبر عن نفسه تماما، لانه هو الشلكاوي بيعرف يعبر عن نفسه كشلكاوي، الدنكاوي بيعرف يعبر عن نفسه كدنكاوي. ده ما معناه. واجمل حاجه في الدنيا يا جماعه لما زول يجي يقول لك انا انت ظلمتني عملت لي كده 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 كده، زول لما بيجي يقول لك انت ظلمتني المفروض تغير بس. وكلامه ادوار قال مهم جدا. يعني سلفاكير، رئيس سلفاكير مع كل احترامنا له، لو اتغير هسه لو اتغير وقبل التغيير وجاب ناس يساعدوه عشان يغير، هنقول له ليه انت غيرت؟ طبعا لو سامح رياض مشار وقعد معه وقدموا البلد ده، هنقول لهم لا فوتوا انتم ما نافعين. هسه مشكله اولين ده لو هو داري عشان اولين يكون حاكم ويتابع اولين ويحمي ملكال عشان الملكال يكون فوق حاكم كرئيس جمهوريه، ما بيقدر. انا لو رئيس جمهوريه ما بركب مولد دي في طياره بنزل في ملكات. اكزاكتلي. انا لو رئيس جمهوريه بركب مولد في طياره بنزل معه في ملكات. انا يا بخاطب الناس يا جماعه اولين ده تحت مسؤوليتي انا الرئيس. لو في اي حاجه اشتكوا لي، لو الزول ده ما نافع كلموني انا الرئيس، انا بتكلم مع ده. انا يا بمشي كرئيس. انا لو سلفاكير انا كنت عيدت في واو كريسماس ده، عيدت في واو او راس السنه. انا لو رئيس جمهوريه راس السنه ده كنت عيدت في يي. شنو جاي يقتلك؟ شنو بقتلك؟ يعني تفتكر انا هسه لو مشيت ملكات، يعني رئيس كير ده لو نزل في الطياره في ملكات بيضربوا الطياره ده من فوق عشان يقتلوه عشان رئيس كير فوقه؟ الناس الناس قد تلعبوه لانه مصالحهم قاعدين يحافظوا على مصالحهم بس. ما دايرين الشعب ده يتوحد، ما دايرين الشعب ده يكون في سلام ويقدر لغه السلام دي، وبعد كده دي لغه الحرب. نحارب النظام بلغه السلام لانه دي اللغه الوحيده اللي هم دايرين. هم دايرين يسمعوا انه دينكاو يتوحد من وراوي مع برياء لانه لو ده حصل ده زمن التغيير بيحصل، وده يوم ما بيقعد ولا يوم. ده هو كلام انا داير اقوله. انا بشكرك يا ادوارد وبشجع. ما تتلفت، انت ما محتاج رضا زول. المنبر ده اللي انت قاعد فيه ده انت ما محتاج رضا اي زول. انت محتاج الرضا بتاع الجنوبيين بس، ومحتاج رضا بتاع قلبك ده. حاجه اللي بيقولوا لك اعمله، وربنا يا بيحرسك من فوق. ربنا بيشاكل يا ادوارد. ربنا لو ما بيشاكل ما بيفتح بحر لموسى كده عشان موسى يطلع ويقفل في فرعون. ربنا بيشاكل بيده. فربنا بيحميك وبيحمي المنبر ده. كتر خيرك، شكرا. انا كده بقيف. شكرا لك سعادة السفير. كل سنة وانتم طيب، وربنا يحقق الأماني، ونحن كلنا يعني خلونا نستمر في نفس الخط. أنا بشكرك برضه للتشجيع بتاعك وللدعم بتاعك للمنبر بتاع صوت الشعب خلال السنة المضت، ولسه طالما لسه قدامنا قضايا مشتركة وشعب بتاعنا لسه متشردين. شكرا لك، واديك تسلم على فيلمون اصلا لانه جاء. لو ما كان هو انا ما كنت بجيبه، لانه انا اوريدي خلاص انا دايما جاهز للشغل. انا بديه حاجه زي 5 دقيقه في سنه جديده برضه ويسلم على المشاهدين بتاعنا والشعب. كاميرا فيلمون طبعا انا مبسوط نشوف كاميرا فيلمون. الليله انا شفت 3 من الرفاق بتاعي من الايو موجودين. انا مبسوط جدا. انا شايف فيلمون، شفت جانكوس،
وده فرصه نحيي كان كويس، نحيي مع كاميرا تريزا وكل الرفاق الموجودين في الميديا. فرصه نقول لكم كل سنه وانتم طيبين، ربنا يوفقكم ويقويكم. مع السلامه. فيلمين كل سنه وانت طيب. مرحبا بك، ورا زماننا طبعا لانه داير يجهز نفسي للشغل. خليني اديك زمنك برضه تسلم على الشعب بتاعنا وترسل رساله للناس بتاعنا في ابا نايل. تسلم على الناس بتاعنا في يونميس والناس بتاعنا في الخلا والمشردين، وبرضه عندنا مشاكل برضه ماشي في مابان المواطنين برضه ما معيدين. تفضل اخوي. يا جو اهيد. نعم. إدوارد، فأنا بنسلم لك. أنا بتكلم بإنجليزي. First of all, Edward, I would like to wish you joy and happiness and courage in this 2020 so that you can continue to preach the message of justice, good governance, message of peace, and our people to live together. You did a very, very tremendous job, and you did it with all your heart for the love of our country. And I wish that 2020 will be the year that you renew all the efforts and courage and all the resources that you have to make sure that you can continue preaching this message until our country will have a system that will reflect to all of us. I also would like to wish those who've been advocating with us, those of Junkur, those of Sabit, those of Teresa, and the rest. Even though we differ with the opinions, it doesn't mean that, we hate each other. So what you guys have been doing is for the love of the country. You shouldn't be doing this. You should be, doing your own personal issues, your personal stuff. But because all of us, we have, a love of our country. So for our people to live in peace in our country, that's why some of you abandon your personal stuff and continue spending most of your time on live screen to make sure that you can disseminate all the information that people want or people need in our country so that they can be able to stand up and correct what is happening in our country. So I also would like to take this opportunity to wish all the South Sudanese and the viewers of the Voice of the People Forum for being here with us, and I wish them Happy New Year, and I hope this year will be a year of change, a year of unity, a year of love, so that we can, put our hands together to build, what we want for our country. With it, through unity, we can be able to bring change. Through love, we can correct, the mistakes that we've been going through. Through courage, we can stand up for justice. And that is the message I want all South Sudanese to take it from me. And also, you have to stand up for the right of other people. And that is what, all of us, we should be standing up for it. And we should be always, standing up for the right of our country and right of our people. So the other message that I want to send here, Edward, we've been struggling how to correct what is happening in our country, and I hope this 2021 will be a year that all the opposition, like other person said it, without unity of purpose within the opposition, we cannot be able to bring change that we are looking for. Without understanding within the oppositions, there will be no reforms in our country. Without unity within opposition, there will be no any power that can help us to bring the change that we want for our country. So in order for us to do all these things, let's have understanding, listening to one another, correcting our own views in humbleness so that we can be able to make sure that what we are looking in our country should have to be realistic, and correcting the mismanagement of our country and correcting the misleadership in our country in a way that will reflect to all South Sudanese. And that is
the message we should be carry on in this 2021. So some of the people say it, but the message I'm trying to channel here, it is not about resting, okay? It is about renewing our effort, because some people maybe say that, okay, 2020, let's have some rest. But to me, it is not a resting. It is a time that we have to think the failures that we have in 2020, and how can we, renew our efforts collectively as South Sudanese in order for us to have a power to bring the change we want in our country. And that should be the only option we can bring change. Change is not easy. Change is not something that one person can do. Change is not only with the hatred, but change comes when we humble ourselves, united with love, and then we can be able to bring the change that we need in our country. So that is the only way we can do it. So for us in Upper Nile, I know that our people, they are suffering. They're suffering. So the people of Upper Nile, this is the time that we have to reflect what we did wrong to ourselves. This is the time that we need to think. Change cannot be coming from outside. Nobody from outside will come and bring or solve our own problems. It is us. Yes, we killed ourselves. Yes, we divided ourselves. Yes, we've been living in a tribal boundaries, but it never took us anywhere. So why not we change now and make sure that we have to solve our own problems as the people of Upper Nile. Our division cannot take us anywhere. Our, pride of tribal line will not take us anywhere, because it will bring suffering to us. Now the other states, they are laughing at us. Okay, so why not we can come together as a people of Upper Nile to correct our own mistakes? Nobody's saying that I'm perfect. Nobody's saying that. But all of us, we made mistake. We have to acknowledge it, and then we have to sit down and correct it. And that is, the message we should be doing as the people of Upper Nile. And the last thing I want to do is here. I know that our people in the refugees camps, POCs, and also in the neighboring countries, they are suffering. Filled with hope. We know that you are suffering. Don't try to go home now, as the president is saying, but you have to live with hope. God is with you, and we are praying that we have to stand up and correct what is happening in our country before you go home. If the peace is not implemented, nobody will go home. Our heart is with them, our love is with them, and we're always praying that God will help you when you are living in a very dangerous situation, but God will protect you. And that is, I think, the message I want to send to our people. Edward. Thank you. Thank you, my brother Philemon. Happy New Year, and you have a good day, my brother. Thank you. Happy New Year. Yeah, thank you. Let's keep it up. Sister Teresa, مرحبا بكون عندك حاجة داير تقوله because سنين we are. تفضلي. معلش لما كنت قاعد اتكلم يعني في ناس اتصلوا لي كده يعني انا كنت بس داير اكمل حاجه بسيط بس في نعم. لكن انا شايف بانه اخونا فيلمون هو اضاف الحته دي بالذات للناس بتاع المخيمات. انتوا سمعتوا انه الرئيس كير قاعد يتكلم بانه يا اخي خلي الناس دي يطلعوا من المخيمات، ما في زول بيحبشون وهم ما قتلوا الناس. فده شغل عشوائي جدا اخوي ادوار. احنا ما دارين انه ناسنا دي يطلعوا وبعدين يجي يلقوا نفس المصير اللي حصل لهم. يعني اتخيل حسا في فترة اللي احنا فيه ده، دقيقة بس. معلش بس كنت أتنبه والديشن يقدر يبدأ يلعب بيانو. يعني عشان احنا ما نضل الناس بتاعنا، فانت بتطلع الزول من غير ما انت تعمل له يعني arrangement. في ناس بيوت بتاعهم شالوا، في ناس لسه يعني عندهم يعني في مشاكل كتير.
فانت كيف انت هسه تقول للناس بشكل عشوائي كده قال له يطلع اماكن بتاعه؟ انت ما عملت ايفاكويشن للناس اللي احتلوا بيوت بتاع ناس تانيين. قول ده فريسة للناس اللي في معسكرات اللي في داخل جوبا، خليك اللي في كونغو، خليك اللي في يوغندا والفي كينيا والفي اثيوبيا وفي السودان. يعني انت ما عملت ارينجمنت. ناس دي هيجي يبدأوا من وين يا اخو ادوار؟ 7 سنة هسي مضى، هم هيبدأوا من وين؟ فعشان كده كير لازم يكون مسؤول، وده نيرو ريزولوشن مفروض هو كقيادة اللي صحيح هو بيفهم، هو يبدأ في بداية جديدة، إنه طريقة بتاع تفكير بتاعه، طريقة بتاع كلام بتاعه العشوائي، طريقة بتاع عمل أشياء بتاعه ده ما بينفع تاني، لأنه ده هيجيب يعني some consequences لكل الجوانب. فده حاجة أنا برسل الرسالة بتاعي هنا. يعني أسي كويس إنه فيلم قال الكلام ده، كان حاجة أنا كنت أقدر أقوله بس، أو طبعا في زول اتصل عليه إنه ما تسمعوا لهذا النداء. إحنا ما قاعد نقول كده عشان هم يستمروا في المعاناة بتاعهم، لكن الليلة الزول لما قدرت أرجعه في بيته، حتى ذاته عروسة الليلة كان راجل مرة شاكل مع راجله، ومرة طلع من بيت قاعد فترة، انت بتشوف اول شيء اهل الراجل او ذاته العريس ده او راجل المرة ده هيشتري حاجات تانيين زيادة، هيشتري في حاجات اللي كانوا شايف ما في، عشان هو عارف بانه عشان ناس اللي يبدأوا تاني من بداية جديدة، بداية كويسة. لكن انت ما ممكن ترجع زول في وطن ناشف كده، زول شالوه محله هيمشي وين؟ يعني هيمشي يقعد وين؟ دي حاجة. ناس الطردوم في معسكرات التانيين أراضي بتاعهم هسه بقى في ناس فيه، هم هيرجعوا وين؟ ها؟ ناس في كونغو ولا وين ده بالذات أهلنا ناس مالي ديل يجي ينزلوا وين يا أخوي إدوار؟ ها؟ وأراضي بتاعهم ناس تانيين يا قاعدين فيه. إحنا لازم يكونوا واقعين. عشان كده حاجة ده زي ما قال أخونا تشانكوز قبل، ده بيحتاج إنهم ينفذوا، على الأقل نفذوا اتفاقية بتاعكم ده اللي توقعتوا ده كويس. واهم بند هناك اللي هو بند الترتيبات الامنيه والمحاكمه، ده بيجيب سلام في بلد بتاعنا. احنا شعب بتاعنا بصراحه تعبان، هم دايرين تغيير جذري، وسيلفا كير لازم يعرف. حتى لو قال مثلا هو بيقول انه فاضل له 3 سنة زي ما هو قالوا شنو وكلام فاضي، ده لسه ده ما بيهمنا هنا. انت لسه قاعد هناك كرئيس بسياسه الامر الواقع، انت لازم تعمل على تغيير خطاب بتاعك، تغيير حتى في العمل، لانه المشروع الفراسم اللي هو داري ينفذ، ونقدر نقول لكير وده يوم 1/1/2021 المشروع بتاعكم ده فشل. واغلبيه بتاع الناس اللي فشلوا المشروع بتاعكم ده احنا ديل ذاته الشباب اللي احنا شغالين هنا في الميديا ده فشلنا المشروع ده. وانتوا كان دايرين احنا ممكن نتكلم في المشروع ده بصوره اوسع جدا، للصوره انه هيغضب الشعب ده كله. شفتي كيف؟ لكن احنا دايرين شنو؟ ده او زمن الجاء اي زول قيادي كان سواء كان في حكومه ولا في معارضه يقعد مع نفسه يفكر في الشعب ويفكر في جنوب السودان، ده اهم حاجه. وانا هنا بعمل كونكلوشن اخوي ادوار، انا داير نقول شنو؟ داير ارسل برضو تحاني بتاع اعياد ميلاد للناس اللي ولدهم كل يوم 1/1 يوم 1/1 تسنين ده. بصراحة أنا داير أرسل لكم تهاني بتاع عيد ميلاد ناس اللي ولدهم بتاع 1 جانوري، ناس التسنين ديل. ومعلش لزول اللي كان ولدوا يوم 1 أصلا حقيقة أنا برضو بهنيك بقول لكم كل سنة وانتم طيبين، لأنه أنا عندي أكتر من كان قريب 3000 صديق وصديقة، ناس كلهم ولدهم يوم 1/1 وكده. فشكرا لك يا أخوي، وأنا بشكرك كثير. ودير نقول شنو كل سنة ومنبر صوت الشعب بكل خير، وإن شاء الله إحنا هنواصل في التوية بتاع الشعب بتاعنا. ما هنخاف من كل تحديدات، ما هنخاف من شتايم، ما هنخاف من أي زول. زي أخونا أجود قبل جه هنا هو ما فاهم حاجة وما عارف إنه برنامج عن تهنئة ودخل طوالي شمال. هنا إحنا لما نجي نتكلم إحنا بنكونوا عندنا موضوع للنقاش إحنا بنناقش عنه. فأنا داير نقول I want to tell my brother Achot, you supposed just to come and send a congratulation for the new year, even to your own government that you're supporting, and to your supporters of the government. This is what you're supposed to do if you don't want to even send congratulations to the rest of the opposition or all of us here.
So I want to tell you also, Happy New Year, even if you're saying that you've been ambushed or you're going to make some ambush. But we know how to make ambush as well. Here, even in social media. I'm kidding. So, Brother Edward, thank you very much. So, inshallah, we keep it up. God bless you. شكرا. باي يا شكرا سيستر تريزا. خلينا أنا أشكركم كلكم مشاهدين صوت الشعب، ونقول لكم كل سنة وأنتم طيبين، وربنا يحقق الأمنيات بتاعتكم كلكم في سنة جديدة. ونحن برضو والريش اوت نتصل نشوف الناس اللي ياخذوا الكتب. انا شايف في ناس كثيرين قبل، و we'll try to give priority، يعني نشوف الناس اللي ممكن نديهم القسط الاول، بعد القسط الثاني كان جاء بعدين ارسلوا هنا عندنا رسيل للناس. لحد هنا انا بقول لكم شكرا لكم، ربنا يبارك فيكم. احتفلوا براس السنه بالذات ناسنا في امريكا وكندا، بنقول لكم هابي نيو يير، وان شاء الله ربنا يحقق كل امنياتكم، وربنا برضو يحقق كل امنيات للشعب بتاعنا، يكون في سلام وفي استقرار ان شاء الله. السلام عليكم وربنا يبارك فيكم. اوكي باي. منبر صوت الشعب، الراي والراي الآخر، شعب واحد ووطن واحد. الجمهورية في عدالة ومساواة، منبر صوت الشعب، منبر صوت الشعب.